Yeah. Everything looks good. Everything looks good. মার খেয়ে যাচ্ছি দাদা। এখন ঠিক আছে। Let's go. Let's go right now. Everything is good. I thought we were right there. दे একটা টাইম দে ফেড অফ করে দে আর অন করে দে নাইস লেটস গো Match found. I'm just Deathmatch. What's up, dog? Warm up. Dex শুনছি fucking shit. Take this. Take this too, nigga. I'm too OG, homie. Yeah, let's go. Five 6% packet loss দেখলে তো ভাই আর ভালো লাগলো না। Oh shit! अरे मैं पीछे से जन्नत हेडशॉट दिसे हमारे बाप जा Their tech is only as good as their skill, and there we have some beat. Fight. Quick peeks now. अरे बड़ा शॉट मारो उसके मैं तो वन टैप করে দিয়েছে ভাইকে পট্টু মেরে দিয়েছে Close. That was close. Oh shit, mud. Fuck. Fuck. Pull up. Ah. Shit. Shit, why, man? Tan beja salar butuh ini obdursus nah itu কি রে আচ্ছা আমারে মা জেমনে করতে মারা খাচ্ছে আমি তুইলে সালে এলে বতর শালা সেই যেটার বাচ্চায় ও শিট 70 লো ছিল মারি মা আনবের হিলনে এখানে এসে হিলনে এতে হিল আছে মারা দিছে তোরে এসে গাই আবে লো ছিল রে এফপিএস ড্রপ দিচ্ছে আমার মারি FPS drop. Sage killed. Oh shit. तर मारे बाप शालार बुते जे पेन दितेছে Bruh, my friend. No, my friend. I re 140 গেছিল that? Vale.
ইজি শিটগুলা মিস করতেছি আমি ইজি শিটগুলা লে তুই লে সালে এই সালার পুতের লাইফ ছিল লো লা 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 La 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 ram pam pam লেলেম ও রে তোরে আমার এক লগে মারছে ফাক লেলেম পাম 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 ওয়্যারলেসে যাবো গা ভাই আর হবে না আমারে দ্বারা হবে না এই ওয়্যার ছাড়া ওয়্যার ইউজ করে আপনি রাখা যাচ্ছে ভালো ওয়্যারলেসে যাবো গা হোলি শিট এতে কোথায় আসছে বাপ ওয়্যারলেসে একবার গেলে একবার ওয়্যার হ্যাঁ ওয়্যারলেসে একবার গেলে কি ওয়্যারে ফেরত আসতে পারবে না ওয়্যারে যাবো না আমার দরকারও নাই তুই এন্ডে কি আর হচ্ছে তোরা পাইছি রাখ ভাইপারের বাচ্চারা পাইছি আজকে আমি Oh, that hurt, man. That hurt. Variable removed. Motherfucker. Enemy Fuck down. you. Fuck you again. ভাই রে ভাই তুই যেমনে মারতেছে মানে দোষ হয়ে যেতেছে গা শালার শালার ক্লোজে পারবি না ভাইয়া Come again. Where you at? Come again, bitch. বাইরে ভাই এটা ক্লোজ ছিল শিট ফির भी ले आए आए oh shit misplaced ছিল shit 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 nigga What the fuck? Hey, yo, chat, what's up? What's up, chat? How you guys doing? Oh, fuck. Bye-bye. Arey, ma, phantom re, phantom. আরে ভাই তারা আমি দেখছি মনে করছি যে হেডশট পড়ে গেছে সরে গেছে That's done. ভাই উপর উঠছো কেন তুমি উপর উঠছো কেন কি মনে করে উপর উঠছিল তুমি Auf Wiedersehen. তো দেখ রে Down four. Holy shit Hey my ace man damn Fuck Got it bencho Ah shit Le bencho le Let's go আরে ভাই দে পাইপারের বাচ্চাটারে যে আমি পাইতেছি না যে মারতে ভাই তারে আমি পাইলে লাড়ি ফেলাবো Motherfucker What? বের হয়ে গেছিস Got one.
মিসপ্লেস হয়েছিল আর কি, ক্রসার মিসপ্লেস হয়ে গেছে। বাইরে বুঝতে পারছি, তারে মারতে হবে, তারা হারাইতে হবে আমার যেমনি হোক। I can't lose this shit. Fuck you. Precise. Fuck you. One kill remaining. Fuck you. Final tip. Oh shit, man. Fuck you too, man. Yeah, let's go. Let's go. Let's I go. knew it would all work out. It always does. চলো 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 চলো, স্টার্ট দিয়ে দেয়, গরম গরম খেলা হবে। কম দে গরু মারি হবে আজকে চালার বুকের অত ছিল 31 বার মরছি বলে লল পারফরম্যান্সটা দেই তো। Match found. ভাইপারের বাচ্চা কই রে, ভাইপারের বাচ্চা থেকে বেশি মারি খেয়েছি শিট। Yeah, let's go Haven, let's go. Woo. Pararam pum pum. Chat, tell me, which agent should we play today? Tell us. Oh, let's go. Pararam pum pum. Jet neyse, chamber neyse, du kan körs. Battlada chamber আছে, ইয়া সাইফার আছে। Tänken. Sova neyse. ঠিক একটু মিসপ্লেস নাকি না, ঠিক আছে। কি নেওয়া যায় বল, চেম্বার নাকি ডুয়েলিস্ট? দুইটা কন্ট্রোলার তো হবে না, রেনা যাইতে হবে নাহলে ফিনিক্স যাবো না রেনা? হ্যাঁ যেতে পারো, তুই কন্ট্রোলার শুনতে পারবি? কন্ট্রোলার তো পারি না বেটা, স্মোক নাই। ফিনিক্স নিচ্ছি তাহলে, স্মোক নাই তো আমাদের, ফাক স্মোক নাই, প্যারা নাই। এর আগের রাউন্ডে তো আই সাইফার নিতে পারতাম, শিট ম্যান। তাদের ও ভাই অ্যাস্ট্রা আছে, রেনা আছে, তাদের তিনটা ডুয়েলিস্ট বলে ভাই, কিরে ভাই, শিট, we're fucked up man, we're fucked up, we're dead, nigga, dead, we're fucking dead. No smoke and they have got 3 duelists. Ah shit, here we go again. This na last round to. Blim 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 blim. Careful on A. Hey. Come in, Mike. Hey. Yeah, come in. Free on long. Check short. Spike down mid. Hold it. I'm blind. Fuck, Mike, I was blind. Fuck. Oh, Spike dead. Spike is here. Spike is here. Throw fat dita dekhis. আরে ওয়াল করে বসে আছি তোরা। What the fuck? Bro, don't let him pass. Don't let him enter. দেখছে নিয়ে গেছে স্পাইক নিয়ে গেছে বেড়া, স্পাইক নিয়ে গেছে তোর সামনে দিয়ে পাট কইরা দাওস নাই। Have to get the and there's ইয়া ছিল না, লে বেঞ্চ তো লে বেঞ্চ লে Spike planted. দেখ ফ্যান ধরে বেড়া হালা পালা। কি বলিস বাইরে মার খেয়ে গিয়েছি। আহা গতকালকে বেটা স্ট্রিম অফ হয়ে গেছিল বুঝছো সাজিদ। ডিসিতে আগে যাই, তুমি স্ট্রিম দেখো আর গে যাই আমরা, এসে পড়ো। আর খেললে তো চলে আয়, সমস্যা নাই। পিপি
I'm gonna hold garage main. Bro, window. Bike this. Careful. B, already in B. Planting. Spike planted. Motherfucker, Bob. John, man. Serious? Fuck me, man. Fuck me. Last player standing. Holy shit! Bruh. Chamber, my friend. What have you done? Big fan too. Okay, man. Alright, this is our round, man. Don't fuck this up. This is our fucking round. Let's fuck him up. Sajid, চলে আয় গিয়ে যাই ডিসিতে চলে আয় থাকলে Chamber bye. Chamber boy. Let me show you how the boss does it. ওকে অল্টা আছে কে জানে It's garage. Smoke garage. Low, 80 low. Rena 80 low. Careful. Huggies, nice one. Spike that. Spike down. Nice shot. One enemy Last one city. remaining. Check city. Checks. Oh yeah. Onside. Nice one, son. Damn. Good kill. Skinned up. I shall crack. We will claw our way back up to the light. Phoenix still was shot at. Kire amar. Room gonna like this, huh? Fuck. I can drop jet. Need a drop. Thank you. Don't have buy. Re buy to nai beda. এই চেম্বার বাই করো না Jai na halat pera They must halat stop their poor race. motherfucker. Pera dibe halat. Barrier created. Long. I'm leaving garage. গ্যারাজ আছে Garage ase boda garage dekhis. বিতে আসতে পারে যে UNB. He gone. Hey, Check hey, it. hey. Coming in, boys. Sorry. Spike planted. Brah. One garage. Careful. বিবি Last player Fucking standing. aim, man. My fucking aim. Fuck. Nailed them. Hey. That. Easy gelar. Umarım. Stay down. Sure. They're a ভালো team. Team ভালো করছে. Save it. Sure. 3. Watch your back. Check B. Come in. Hey. Sorry. No problem, man. No problem. Continue to give us vision, Silva. Saving. Request me. No. Someone. Save. Go full save. Okay. কিরে বেড়া সেন্সি কি কম লাগতেছে নাকি আমার কাছে বুঝলাম না কিছু the fuck Chamber, can you go A? shit I got you, bruv. এই শরীফও বাইরে ছিল Let's see. Get out of my way. see You are divided. See. fuck me in the ass man come in one garage Oh, wait. So গ্যারাজ নাই আছে Spike planted. flashing you guys গ্যারাজ take নাই and tray I'm flashing holy shit it's wall here can't go see long player ভালো মার খেতে হবে বলছে
Fuck you, man. Motherfucker, thought so. One long. Last player standing. Take one gun. Save it. এমন চলছে What up, dude? Sure. আরে বেড়া বলিস না শালা টিমের মধ্যে স্মোক নাই তো বাট Let's go already. মানে চালাইতে আসতেছি বাট ইয়াগুলা চেম্বার বেড়া শিট বেড়া ইতে বেড়া স্পেক্টার লয়ে বয়ে রয়েছে মেজাজটা কই যায় কত নিম্ন থাকলে চেম্বার নিলাম না। Chamber, is this your first game on Valorant? Are you okay? Yeah. Are you okay, man? Can you set traps, man? Is this your first game, man? Barrier created. Window? Mad, check window. Window drop. Rush. Halar, mid garage, one near garage. One C. Can you hear me? Yes. Blocking sight. Healing. It's gonna be B, boys. Living. I think one C. Okay. Can you kalat? Garage. Garage push. Garage. C pan. Joke's over. Spike You're planted. dead. Come on, let's go. Nice. Here. Three, all three. Remaining. Nice shit. Flashing. Nice. Nice one. Good kill. Reloading. একটা আছে বেচারা দেখছো। এটা নেবেন। दे ले तू ले डालो Amazing. मारो भैया साजिद खेल भी মাউন্টেন ডিউ দেখো। Why? Let them try to get through me. তিনটা দেখ। কিসের কত? নিশি তো এটা না আমার তিনটা দেখ না। ওই যে আরজি 100টা अनवीर स्ट्रीम देखेला साजिদের पिलिलिप Chamber, can you set trap? I'm going A this time. Chamber, you play here. You play garage. Someone can kalat. Bruh. Okay, I'm going garage. Set A. Alright, গ্যারাজ। garage. এটা আমি বেটা আমি পুশ দিচ্ছি ব্যাক সাইড থেকে বেরোতে পারি নাকি দেখি Spike planted. Oh, Bob! Fuck me, man. One shot. Last player standing. Res dite paro, res de ekta Your duty is not over. Last player standing. Good shit. I'm on time with all this. Close. MT. What do you say, bro? Ready to Fluffy spread shit. your wings? Fluffy shit. Going A. Chamber you can drop. Need a drop. You can do it, Chamber. I trust you. Can you trap? Kalat. Drop দিবে না। Kalat. Chamber. B. Pushing B. Okay. All B. Kalat. Kalat. Come in white. Spike planted. Went from back, so long. One CT.
motherfucker. Why me? Fucking shit. Enemy spotted A. Nice. Check city. Last player standing. আরেকটা আছে গ্যারাজ থেকে পুশ দিতে পারে দেখিস গ্যারাজ আরে বুঝলাম আরে মা ফুল মা Shine all their radiance. Oh, he ain't gonna trap, mate. He ain't gonna trap. He's gonna fucking sabotage this fucking team. Stupid ass. Please, chamber. Trap, please. Fucking silver fucking bullshit. You have skill, man. No, he doesn't even have a brain, mate. That's why he's a so dumb fuck. ড্রপও দিচ্ছে না কেন Wallah subhanahu. Or Sammy. Garage. Barrier created. Near garage. Close. Here. Careful. You are divided. Sorry, bro. Flashing. জানি Reloading. Spike planted. One short, careful. Flashing. You're dead. Motherfucker, why again? One enemy Nice, remaining. last one, short. Last player standing. Oh shit, mate. Good kill. ফ্ল্যাশ স্ক্যান করলি আমার দূর ফালতু আরে তোরা আমি বললাম না ওয়েট কর ফ্ল্যাশ করতেছি তোরা কি আছে দুইটা প্লেয়ার ঢুকে এই কারণেই তো জেড উপরের দিকে ড্যাশ মারছে জেডের খেলা দেওয়াস নাই জেড তো কারণ উপরের দিকে ড্যাশ মারছে Even with numbers, anything can still happen. Someone Remember, yes. request me. Request. I need a drop. Cheers. Thanks. 4000 নিয়ে বসে আছে এই মানুষটা কি করব আরে বুলশিট প্লেয়ার এগুলো চেম্বার ক্যান ইউ ড্রপ তোর ভাই লাগলে আমারে দে আমি রিকোয়েস্ট দিছি I'm not just I'm gonna use my ults আসলে মাত্র মার দেব চালা গেছে মালগুলা all here I'm gonna use heal Come on, let's go. using heal check B You will not kill my nice shot nice one Down mid. damn man damn that's a good round My power does not. এক মাইরে ব্যাং হয়ে গেছে শালার বটগুলা যা And you shall receive. double kill I saw that was a good rotate man Yes. Get out of my way. check A একে Barrier created. going A Going A. yeah Reloading. planting Plant. I'm going up top I'm going heaven Down. no লাগবে না যা flashing hey one long under heaven now under heaven down one long under heaven 9 clear Last short. player standing. and long hey nice try আমাদের রাউন্ডই ছিল এটা র্যান্ডমে যাব Last round in the half. র্যান্ডমে যাব বুঝতে পারছি হবে না নিতে
Chamber, you go see. If you play out. Are you okay? Can you play garage? Jet. Or play C. Okay. Rush. It's gonna be C, boys. It's gonna be C. Fucking C. Oh shit. Bro. Fuck me, man. C, all C, all C. Multiple C. Okay, garage. Arey baba, ki koki. Rest this ekta parle. Joke's over. Cha, city check the. Check city. Phoenix here. Nice one. Another one. Left. Nice. Res one, if you can. Dog. Standing ahead. In smoke. Estalo. Here. Can you heal? Can you revive? Res there. Estala Your duty is Chamber again res dili. Allah. Isar bot. Kala low. enemy spotted. C. One enemy remaining. Run. Switching Aye, sides. ma. Reloading. বুঝি না তোরে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি সামনেই ছিলাম তোর মানে ওই যে বক্সের সামনে ছিলাম তুই বক্সের পিছে যায় চেম্বারে মারছিস আরে তো আমি গ্যারেজের মধ্যে এক মারে ঢুকতে পারতাম প্যারা হয়ে গেছে বেটা দেখ হবে প্যারা নাই হয়ে যাবে পরের তো ইজি we can win easy round it's on our hands Weapon here. যা বুঝতেছি ভাই আর সাইফার মেইন হইতে হবে ভাই আর কিছু খেলবো না সাইফার ছাড়া কিছু খেলা যাবে না Let's crack them যেমনে open. মাথা খারাপ হইতেছে Scanning ahead. one here long this bastard man Enemy mid. holy shit Reloading. nice one Healing you. I used to play Frenzy, but right now I don't play Frenzy, man. It's kind of boring. Oh! What the fuck? Bruh, one window, careful. My career is dead. Spike down mid. I heard you spike. দেখ কইলো কোন না কি রে? Enemy spotted A. Enemy Another down. one behind Silva. Close. Last player standing. He's lagging, bro. He's lagging. He's using low spec, You man. want me serious? You got it. We're losing this map. Bullshit player গুলারে কেন আমগুলোকে পড়ায় ভাই বুঝি না শালার বেটার No comms, no call out, man. Are you fucking kidding me, man? No way we're winning this match. Short. One ding. Flashing. Reloading. One shot. Yeah, short one. One more. From back. Go A, say go A. Go. Two. Holding it. Come in close. Right in front of me. Look. One enemy Raiders remaining. down. We have that. Can one fight? Watching short.
In smoke. Smoke backside. There can only be one hero. Just let them try to catch me. Anyone needs this gun? Chat, you need that? I'm playing, man, this gun. It's kind of awkward. You can buy Sova. Thanks. Oh, you have buy Sova. It's cheeky liar. I play. I'm gonna pick Rush. I pick C. Rush. Enemy spotted B. Found them. Here. अरे KHP I have the spike. Your left. TNT Dead. One garage. Take a rush. What the fuck, man? Oh my god. Careful, city. Close. Take around, careful. Chamber, it's up to you. Let's try though. Last player standing. Bra, my friend. Bravo. GG. We'll try that hard. Thrifty. বুঝলাম না ভাই বাই রাউন্ডে কেন হাঁটতেছি আমরা আল্লাহ A bow and arrow is old fashioned. Sometimes আচ্ছা আমি old ways are ফ্যান্টম যাচ্ছি আমি আমার কিছু করার নাই ফ্যান্টমে যেতে হবে আমার ভুল করছি আমি ওভারপিক দিয়ে ফেলাইছি ফাক ওভারপিকটা দিয়ে ভুল করে ফেলেছি Alright, time for my PP, my friend. My pink phantom. Astra playing on garage, probably. On go. Using ult. Enemy spotted A. Come on, let's go. Headshot. Low. Astra you A. Gun here. এতে হচ্ছে Check B. C clear. Eliminated. Can you invite? Here. Your duty is not over. Backside. Gun from city. Enemy spotted A. both sides. Very low. One enemy remaining. One more. Spike planted. Time for my PP, my friend. Told you we're gonna win. This is my PP. You see. Together, we will bury them under their transgressions. মেজাজ খারাপ হয়ে যায়গা ভাই মাঝে মাঝে সব খেলা দেখলে নুব শিটগুলোর কাছে মার খাচ্ছি হ্যাঁ আমি বুঝতেছি না কোন জায়গায় খেলা উচিত আমার এখন মানে মাইন্ড ফাইভ হয়ে গেছে আমার Deep. আল্ট গেছে গা আমার আল্ট ইউজ করছি না আমি Get out of my way! Revealing area. Nice better. Nice. Shotgun. You're out. Eta sih, shotgun. Shotgun, yes. Enemy spotted Bye. A. Here. One mid. You're right. Hold it. One enemy You will remaining. not kill my Well, ally. Spike down mid. Check him. এটা আছে Go in. Plan B. We planned it. সিতে जा. Flank.
One enemy remaining. Long. Long. Turn from back. Long. Nice shot. He's a pro, my friend. He's a pro. Bravo, guys. We got this. মারছি গোটারে তিনটারে Thanks. ভালোই আসছিল Yeah, do that chamber. What? Shut it. Shut up, man. It's a very expensive shorty. Hey, get a আরে বালল তোরার মতো বলত নাকি Come on, let's go. 1A. মারটা কই ডরে ভাগছে Fuck me, man. One garage. You guys can go 1B link. Careful, coming from city. Sage Blocking sight. is coming from city. Shot down. Go A. Planted A. Scanning ahead. Check city, boys. Check city. City area. Want to fight it? Wall raised. Oh shit. One heaven. Heaven. Don't push. Drop in. One enemy Nice. remaining. Hold it. Nice, beta. Nice. Good kill. আমি না দেখে মারলাম কেন এটা আরে আমি ইয়ে হয়ে গেছি কেন জানো তো উপরে ছিল বুঝছো মাথা উল্টা হয়ে গেছে আমার এই কারণে আমি বলি কি রে Jet, you have any phantom skin, man? Need a drop. Premium phantom skin, that's what I'm talking. Thanks. Yeah, give me that shit. Need a drop. Thanks. So what? ভাই যেমন সাউন্ড এটা করে নির্ঘাত মার খাবো আমি আজকে Pencil, Silong the sauce. Deploying drone. Tekan. Right ya. here. Sit down. Take around. Yeah. B, one B. Spike Yeah, down on top. mid. Go see. Chamber. Top, on top. One enemy remaining. Don't start resting. Still work to do. দেখি না আমি অ্যাস্ট্রাটা আমি তো মারলাম তোর ইয়াতে এর থেকে মারছি Oh shit, looks like we're winning, my friend. Holy shit, I can't believe it. চেম্বার অবশ্য কোনো অবদান নাই না ব্যাকস্যাপ দেখ বলত পালায় আর এতে নতুন খেলতেছে আমি বললাম না এটা নতুন প্লেয়ার কোনো ভালো প্লেয়ার জীবনে এরকম খেলে না ভাই Revealing area. There they are. Come with me. Reloading. No joke's over. Lol. You're dead. See, go see, boys. Careful now. Two mid. Flash. One shot. Middle. 1A. One color. One enemy remaining. Nice. Yeah. Hey, shit, man. Left side. Nice one. Good shit. Let's go. Please get man. You're so good. New fight, new tactics. Keep it fresh, yeah. Anyone need anything? Everyone's good, man. Well, the team's good. Yeah. আরে ভাই যখন দেখছি সেগুলো দুইটা আসতেছে এক লগে কড়া মার দিছি বেড়া এখানের মধ্যে শালা যা কঠিন মারিছে এখানে পুরাই জিজি করে দিছে এখানে আচ্ছা এটা পরে দেখবো ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে Get out of my way.
Reloading. Wait me down. Deploying drone. Listen. Go. Left side, left side. अरे Come on, let's go. Not every time, bro. See. Fuck off. Long. Low. Good. शिलोंग हेल्प लागे That's it. Long. Finish. Hold it. One enemy remaining. Last one here, city. Check city. Garage. Careful, garage. Check garage. Chamber. Nice shot. पूरा अटैक राउंड একটা কিল করতে পারলো Once more into battle. Better much I'm time not এখানে tired. পিন্ডারে লল Are you? anyone has operator Spike's here. I have extra money if anyone needs. operator skill Left side. Nice one. Good shit. ওটা গেছে গাদের এইটা পারলাম না oh thanks মত ড্রপ দ্যাট চান্স নাই ব্যাক দে যা You revive me. One shot. It's here at low. Reyna. Hill. Nice try. Divide. Res one. Res jet. Your Get res there. duty is not So over. Samus. Go. Careful on C. Reyna's pushing from C long, probably. Check him. Yeah, told you, man. Told you. Nice one. Damn. আস্তে That anything? No heal. no hit, sorry. 30 seconds. Coming from city. One enemy remaining. Nice shot. Fuck him up. They're fucked up, mate. They're fucked up. The mind is fucked up. Easy win. Another round, we win. Probably coming from short. Because he has star. Start this again. They can short it. They are starting. Mathe rakis. one way করার জন্য তুই বেটা শর্টে চেক দে ভাই শর্টে চেক দে শর্ট ওয়াল করা For you. শর্ট ওয়াল করা কই শর্ট ওয়াল করা এই শর্ট এটা তো সিটি তোর লেফটেরটা কথা কইছি আমি হ্যাঁ trying to take some exit frag careful nice Reloading. আমার ড্রাগন এটা অপারেটর এটা saving the off fuck man Match point. hey let's go Let's go fucking shit. What? it's adult talking Why are you toxic? So I'm gonna pick from window okay Okay. can someone trade with me no problem I got this oh let's try here no fuck careful on window they're gonna push one good Here. close over nice one another one তোর মজা লইতেছে মনে হলে বিষয়টা বড় দে রেস্ট তো নাই তোর Shot down. nice shot careful on garage go away Jet, it's up to you man the whole match is up to you because you're on city bye go see is clear hey careful One enemy remaining. oh GG boys GG I'll fucking cheat man coming from along rotating window 30 seconds left. window Spike planted.
Here. So you have ult. Here. Last player standing. Healing. Healing. You have found. Scanning ahead. Shit, man. Damn. Attackers GG, man. GG. That is done. ও বসে আছে অলটা কখন Oh, বাপ কি shit, man. ম্যাচটা পুরো সিরিয়াস শিট ছিল এটা। 4v5 খেলছে পুরো আমরা ও বাপ। আরে মা কি মাই দিছে এমভিপি দিছে বলে আমারে লল। প্লাস কত দিছে 21 নাইস নাইস 57 দিছে আমাকে তোরা আরো দিবে তোরা দেখবি যে গোল্ড 3 তে উড়াই দিতেছে এক মাইরা গোল্ড 3 বা 2 তে দিবে at least 1 এ দিতে পারে ভাই সিরিয়াস ফার্স্টের 10টা ম্যাচ আমরা টানা মার খেয়েছি টানা একদম টানা অ্যাস্ট্রারে মারছি 6 বার সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছি রেনার থেকে শালার রেনা জেট থেকে কই গেল সাজিদ সাজিদ খেলবে না বললো তো দে লাগা ও মন না ছিল হুম মন ছিল কে ছিল Match found. ও কি রে এত ফাস্ট ওইসা হবে Cypher, baby, Cypher. Let's go. Tatsua. আমার কি প্যাকেট লস দিতেছে বুঝলাম না প্যাকেট লস দিতেছে নাকি Please give me a segue. No, my friend. We don't work on Sexway. Sorry. We only sell dicks and dolls. Need some? One. Okay. Call me on this number. 444494. Fuck you. And I'm playing Cypher. Let's go. Double smoke খেলবি যে আচ্ছা এটা ইয়া নিচে nice team let's go Who's your sponsor today? nobody we're sponsoring ourselves স্মার্ট পড়ছে রে স্মার্ট পড়ছে অপোনেন্টে সিলভার 3 দেখলে ডর লাগে সিলভার 2 বেড়াইতে 2 not 3 Ah, we've been noticed. Follow my lead. I know how to make an entrance. Brum. This goes here. That goes there. Oh no bro, I'm going from mid. I'm playing from mid. If you die, I'll take your gun, Sage. I'll try to use you as bait. Mid. Pushing mid. Fucking shit, man. Kire, তুই কই গেছস? তুই কোথায়? Careful. Holy shit. Another one mid. Jet was mid. Yeah, পিছে তোর ইয়া আছে পিছে গোস্ট আছে আরে দূর আলা Nexus left there. Fucking plastic, man. Jet is playing hard to get. All right. ভিতরে শুরু হইতে গেল আরে বাই দিবি নাকি ধরো না আমার ভয় আছে কিন্তু মেন্টাল নিতে পারি
ভিতর। In we go. না না আমার ইয়া আছে স্পেক্টার বাই দেওয়ার ইয়া আছে বাট কিছু না হাতে low ding one neon super low Enemy spotted me. nice. There. Ah shit low nice one Player standing. Spike down mid. vandal ne maar asa nest One enemy remaining. Killed. আই রে দেখা উচিত ছিল এই জায়গাটা তোর এই জায়গাটা দেখা উচিত ছিল ম্যান ফাক দেখছি তো দেখি তো ভাই। They can't begin to comprehend it. never mind we'll win Barrier created. Spike down mid. I have the spike. fucking hell my bastard knows how to trade careful nice take the heal reload One enemy remaining. last one close reload Reyna reload Cover going out. Chill, man, chill. chill man I'm all chilled ah shit mid Player door standing. Lexus कैसे लेफ्ट कैसे डिफ्यूज दिबे কোথায় দূর ও বেটা বাইক পিছে দেখোস না তুই আমি কি জানি তুই লেফটে দিয়ে আসতে পারতি বাই রাউন্ড হারিয়ে গেছে আল্লাহ পুরো সাইট আমাদের এত ইয়াতে ভিতরে প্ল্যান করা কি দরকার আমাদের লাইন আপ আছে না কি Will follow. প্ল্যান্ট কোন জায়গায় দেওয়া উচিত plant here next time it's easy both way from mids and from Careful. here আমার 0 kill বলে এখনো fucking shit Get out of my way. Reloading. Enemy defender spawn. Cutting the vision. আলার পুতের plant sage plant you have the spike plant sage cover him I've got your Coming from city. trail. go back your teammates help you holy shit Spike down A. Last player standing. middle one Team Ace. কখন লাগে প্ল্যান জি কিছু করার নাই Sage, keep me alive. I still have পুরা things shit to do. পুরা shit এগুলা পুরা shit I'm saving.
লেফট মতো পিওর শিট আমি খুব কমই দেখছি। তারপর আমার এম যাইতেছে কেন আমি বুঝলাম না। আমার এম হয়ে রয়েছে 40 শালার। Last player standing. Flawless. 104 খাই শালার। They don't have a single life save. আমি হল যাচ্ছি রাখ। সেম শিট। Need a drop. মিডে কেউ পিক দিচ্ছে হলে? দিচ্ছে কে? জেট জেট না হয় হল পিক দেয় অথবা নেক্সট আমরা বি যাচ্ছি না একটা রাউন্ডেও। বিয়ে যাইতে হবে, নেক্সট রাউন্ডে বি যাবো। নেক্সট রাউন্ডে বি যাবো, মাথায় রাখিস। এই রাউন্ডটা ধরতে পারলে নেক্সট রাউন্ড বি যাবো। Headshot. নাইস Where is everyone hiding? I saw you, Scotty. আরে মরছে? মরছে মরছে সিটেতে সিটেতে। One enemy remaining. লো কোন জায়গায়? They found my wire. Cage trigger. This is just স্যার মাছ দিলে শুরু করলে মাছ থামবে না ওনার। আগানি কয় রকম আছে তা করে এখন বুঝাইতেছে। মাল থামুতা খারাপ করে দিছে। Now, where to set up shop? Welcome to my world. Rain a kill. I am pissed. The piece, okay. Provai Iraq. Deleted. Fall back. Come to B. One coming. Careful. Sure. Another one nest. Nest. Still in sight. Bro. Should fall back. Should fall back. plant the spike. Shadows traveling. Don't pick together. Need. Taking the up probably. Careful on up. Operator আছে Asa. Mid door, mid door, mid door, mid door. Cover going out. Coming from left side. One enemy Last remaining. one. Stealing sight. Main. Nice shot. কঠিন বেটা কঠিন। ট্যাপ করতেছে আমার সাথে আরে বেটা খেলা হচ্ছে না যে বলি নাই বললাম না খেলা স্টার্ট হইলে মাইর শুরু করলে মাইর দিব Just জায়গা ডাউন। good crime scene etiquette. Let's go B. I can drop this. Sage, request. ব্রেজে বেটা FPS কম পাচ্ছি কেন আমি? অল টাইম তো বেশিই পাইতাম। ওইসা FPS যেমনে ড্রপ দিচ্ছে আজও। Bonne chance, mes amis. Hold. Cover going out. See nothing. Shadows traveling. Stealing sight. Cage triggered. Our spike carrier is hit. Spike down B. Cage triggered. Here.
One enemy remaining. Nice. Loading. Enemy in defender spawn. Oh বাপ Shame you had to die, but you're not part of it. কেমনে আমার মারছে তে ভালো শট ছিল They're just মালটা। batteries. And I need a recharge. Here. They're good on mid. We can't pick on mid often. Pick all side together. Pick all side together. Someone pick from B. Try to lure them. Reloading. Cutting their vision. BTR na? One enemy remaining. Where is everyone hiding? Saw him. They're dead. Take what's useful. Wait until I fly counter strike. No. এখন মাথা ঘুরানি স্টার্ট হচ্ছে তাকে বুঝছস প্রেডিক্টেবল খেলা খেলছে যতক্ষণ ধরে আলার পালাগুলো চান্স পাইছে যারা এক লাগায় পিক দিচ্ছে বাহ কি মনের সুখে পিক শালার বুত ব্যাং বানানো স্টার্ট হবে একটু বড় আরো I'm going whole. Go away this time. দাঁড়া দাঁড়া তুই যাবি যা 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 তোর কাপড় দিব Get out of my way. Mid heavy push কিন্তু দেখিস আমি হলে যাচ্ছি তুই যা চলে Goodbye. Spike down mid. Last player standing. আরে ফালতু এত ফাস্ট কেন এরা Remaining. fucking shit why are you all going on mid man why you guys pushing mid all together told you to pick on different side Does anyone আহা শটটা কিন্তু দারুণ ছিল না শিট লাইন অফ সাইডে চলে আসছিল এই সই তো আমার এই সই তো নাকি না 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 এই সই নাই না They are so dead. আচ্ছা তুই এখানে থাকনি আমি এখান থেকে পিক দিচ্ছি লং এর থেকে পিক দিব না স্পাইক এখানে ফেলাই যাচ্ছে এমনে fucking shit Viper's low nice one go away go away go away take the spike One enemy nice remaining. one nice careful on hole I have the spike. took the audience motherfucker took the audience what the fuck Last player standing. why fucking shit every time you guys getting this fucked up man Last round Wow. before the switch. Buy the best guns you can. Reyna, why you reloading, man? Why do you have 19 bullets? Bro. Thank God. Go B, go B, go B. Go B. Viper's playing on mid. They're A. Take it slow, take it slow. To walk the shows. Our spike carrier is killed. Ah, lol. Spike down B. Who's traveling? Nice.
Cage triggered. Cover going out. Spike planted. Come in. Last player standing. পুরা noob shit খেলার কোনো স্টাইল নাই কিছু নাই Switching sides. is broken. ওর কাছে তা কতগুলো আচ্ছা 8-4 তো ইজি উইন হবে হাই ব্যাংক বানাই দিব এর আগের রাউন্ডে 8-4 ছিল the problem will win Yes, this should It's do. 8-4 Oh, this is a nice spot. That goes there. thanks good luck Sage I have B you go A man go A stay B but don't wall I have traps watch mid ওরে আনে তো ওরে বলে লাভ নাই We must shore up our defenses. মাইক কি ভয়েসই অফ পুরো check A or mid it's A Careful. go Here. Reyna around planting planting Spike planted. Nope. One hold in mid. এটা কেমনে লাগে কোথায় লাগে Eagle-eyed. One enemy remaining. check this Long. Go. Cage triggered. এক কিল বলে একটা মানুষ আরে শুনলে My power does not ask for আরে aid বলিস না and ভাই you এগুলো shall বুলশিট এগুলো প্লেয়ার এগুলো কানকেল না আমার পিস্তলটা ধর লয় যা তাড়াতাড়ি লো আমি শিল্ড পাই দিচ্ছি I'm buying. Yes, this goes here. Oh, this is a nice spot. That goes there. This goes here. Oh, this is a nice spot. Yes, this should do. দিয়ে দি ওদেরকে দেওয়ার জন্য আর কি। don't push Jets grounded. Run. Many enemies B. Caught one. Good attempt. Cage triggered. mid One enemy remaining. mid last one here wood blink going A last one 99 low ছিল So easily. The lights are so many. ক্রস হাত দেখলে বোঝা যায় ভাই I'm going A this time Sage will be এগুলো ক্রস হাত দেখলে বোঝা যায় মাঝে মাঝে শিট খেলা শালার গুলো That goes there. Oh, this is a nice spot. তিনটা ডুয়েলিস নিয়ে ডিফেন্স করছে তিনটা ডুয়েলিস নিয়ে Enemy A. check mid door mid Viper on mid hall watch hall nice. Spike dead we have him Spike down A.
Cage triggered. One enemy Last remaining. round, bro. Nice. 4 kill তোর নাইস বেড়া এস হয়ে গেছে ভাই তোর বড় মার ছিল Look for my shadows, they will hide you. বললাম না হাঁকবো যে I can buy. I can drop. Sage request Sage. Yes, this goes here. That goes there. Yes, this goes here. Ah, this is a nice spot. Yes, Okay. this should do. They found my wire. Nice. Give me a corpse. Where found you? Planting. Spike planted. No more charges left. Must I remove? Defuse Go. করতে দে। One enemy remaining. Nice one. Last trade. Instant shot. Stand tall. We are Valorant. Run and gun দিয়ে আর মাইর আসছে বলাল ভাই check B they might be going B this time এই গাধা ওই ভাঙে না না। কি আরে এগুলা নুব ভাই এগুলা রান এন্ড গান দিচ্ছে যেখানে এগুলার আর কি বলবি ফার্স্টের ম্যাচ গুলাতে ফার্স্টের রাউন্ড গুলাতে মনে করছে যে রান এন্ড গান দিয়ে পাই গেছে কিল মনে করছে যে ওরে বাবা আমরা তো এক শ্যাডো হয়ে গেছি মাইর দিব যেমন আর যখন আসছে গু বাইরে যেতেছে তখন That goes there. ওইতে বাবু আয় খালি তুই again Hey, that was a good shot. That was a good shot. Check it. এতে যা তুই ডাবল গান দিছিস যে প্ল্যান্টিং Welcome to my Using ult. Spike planted. Here. Reloading. That's by dead. One enemy remaining. Nice one. Last player standing. Oi, bro. ক্লোজ ছিল। I'll try. I survived obliteration. I will survive there. Random যাবে এবারে দেখ এবারে বেশি ডিপ হয়ে যেতেছে না ট্র্যাপ গুলো এই জিনিসটা আছে যে জেটটা সরে Ah, this is a nice. This goes here. Yes, that goes there. So dead. হ্যাঁ বল Ah, this is a nice জিনিসটা spot. আছে যে জেটটা বামে করছে যেটা বামে সরছে বলতে বুঝলাম না কোনটার কথা বলতেছ লাস্টে যে আপনি যে মেড Hi, I'm pissed. Enemy down. I've got your trail. You fought well. One enemy remaining. লাস্ট ওয়ান Spike down B. তোর উপরে টানে Squash the last bug. Spike spotted B. পুরার আগে দিয়ে মার খেয়ে গেছে বলে লল ও একটা গুলিতে থাকছে Raining in the eye. It helps with accuracy. 9 খেলা ভালো হচ্ছে I'm going to be this time Chamber B it is up to you This goes here. That goes there. Yes, this should do. Ah, this goes here. Get out of my way.
Hey. Hey. I'm going from back. Careful. Spike planted. Fuck. Hey. Hey. Last 3 main. Man near man. Defuse, one defuse. One defuse. Last Defuse. player standing. Hey, nice try. যদি আরেকটু আগে আসতে না তাহলে হয়ে যেত। ইয়ার আমাদের স্টেজ এখানে ফ্লো আপ করছে আমার মাথা আমার গাড়ি Does anyone have funds? কি বলবো Merci. No, 2, spera. Rematch. For fuck's sake, man. Easy win will have to see him. Nah. ভালো এটা স্লো আপ মারছে আমার পায়ে That goes there. Oh, this is a nice spot. Yes, this should do. Careful now. Cage triggered. Cage triggered. Spike planted. Fucking hell. Inside. Cage. The blind Taros. Lexos. হেডশট করছে Last player standing. One enemy remaining. Not there. তোর সামনে আছে রাইট দেখিস হেই ভাই গেম খেলা একটা কাজও ছাড়া দেয় না ফালতু Will they try the same old tricks? পাচ্ছে মেডাদা ম্যাচটা হারবো শিট ইজি কিলগুলো এগুলো ভালো ছিল পুরো ডাম্পাক বানাই দিয়েছে এই ডাম্পাকগুলোর কারণে This goes here. That goes there. Yes, this should. Oh, this is a nice spot. Check B. Baby. ব্যাকস্টপ দেব আমিও যাচ্ছি পিছে দিয়া কি রে তার মারে কোত্থেকে Spike planted. Enemy spotted. Enemy removed. Last player standing. বর্ডার বাচ্চাগুলো কই যে থাকে আমার পায়ের নিচে নিয়ে Match point. বাই নাই বলে বাই নাই বুঝোস রাশ দে হ্যাঁ একটা রাশ দে বুলডগ নিচ্ছি আমি বুলডগ মারবো This goes here. That goes there. Oh, this is a nice spot. Cage triggered. Hi! I'm pissed! Spike down A. Take the gun up Enemy oh safe. Still in sight. Last player standing. right side
কিউ আছে। Oh, shit! Shit! Holy shit! What will it be this time? মাইরি কি মার দিছি তেড়া ও বাপ এটা can someone buy me chamber buy me My thanks. Nice. বুঝতে পারছি আমি এবার এখানে খেলবো না Yes, this goes here. I will find you. That goes there. Ah, this is a nice spot. This goes here. Enemy A. Enemy spotted A. Spike that Spike down A. nice both up hall One enemy remaining. hey re that go in mid go in B Sage it's up to you go in chamber go he's already at B. bang him Landing. Last one ওডি যাবে নাকি ম্যাচটা বোধ হয় তো The enemy only looks. ওডি যাবে Their hearts. Can someone get me? ভাই নাই রে তোর ভাই দিতে পারতাম নাহলে I need this. বিশালার প্রতি তারা ভাই দিলি Yes, that goes there. Ah, this is a আরে nice ভাই spot. দিলাম আরে ভাই দিলাম chamber can you buy him omen buy omen no one I've got your that. trail. careful on mid sky mid all mid fuck me mid Get out of my way. oh oh shit They are so dead. Last player standing. GG ওয়াও এখানে বসে আছে লাল্লু শালা আলা Spike planted. Stand ও down. বাপ কি রে আনতে রে মাগে সালে থাকবে আন দেখবি কারণ তারা দুই সাইডে ক্রস পিক ধরবি তারা এখন স্বাভাবিক কাজ ধরাতে নেই আমার লাগতেছে তারা নাইফ দিবে দেখ ডানে চেক করতেছে দেখ এগুলা ইজি শিট এগুলা Attackers win. এগুলা না যায় না স্যার এই পাশে যদি ধরতো সে কি এখানে ভাইয়াও ভুল করে ফেলেছি ভাইয়ারও ওখানের মধ্যে একটু টাফ ইয়ে ছিল রং কল ছিল আমার আমারে 180 ডিগ্রি মারছে যেটা বলতে গেলে কিছু করার নাই বস 14 মাইনাস ফাক মে লাগা ও নিয়ন খেলবো নাকি দাদা কি বলিস নিয়ন ট্রাই করার দরকার নিয়ন কই গেছে পাইছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন এটা হচ্ছে পাউচ যা কিউতে অ্যাট লিস্ট ইয়া দিছে ফ্ল্যাশটা দিছে কনভার্সন এটা হচ্ছে ওকে গান স্ক্রিন চেঞ্জ করতে হবে
কিরে বেটা ব্যাটল পাস তো শেষ হয়ে যেতে স্যার 1 মাস পরে 38 দিন Match found. আবার ব্রেস খেলবে বাহ ভালোই তো। বুঝতেছি না কি খেলা যায় রেনা খেলতে আরে সাইফার রেনা স্কাই এটলিস্ট ফিনিক্স তো যাওয়া যাবে না Nice name, bro. থ্যাঙ্কস মাই ফ্রেন্ড আবারও কি Yes, how do you know, my friend? Yeah. How is he from Russia and playing Singaporean server? You dumb bitch. Can you give me We're Russian. We're Russian, my friend. Can you give us tips? No. We don't give sex tips. We only sell dick and doll, man. Dicks and dolls. What? Yes. It's our business. We do it generation by generation. Cypher নিচ্ছি ক্লিয়ার দুইটা কন্ট্রোলার কেজে নাই ওকে বাদ দে স্মোক আছে ওকে নাইস টিম দেখা ওয়েট চেম্বার খেলতে হবে আমারে তোর ইচ্ছা খেল স্কাই খেল ইনিশিয়েটর লাগবে তো দুইটা কন্ট্রোলার শিট একটা কন্ট্রোলার ম্যান আমি সেন্টিনেল একটা সাইফার আছে অপোনেন্টে ভাইয়া মজা হবে লেটস গো বি সাইডটা এখন বেশি করে ফেলছে পাজলিং করে ফেলছে আগে এক্সপোজ ছিল সবাই কোথায় বি সাইড ও গান তবে এন্ট্রি পয়েন্টে কিন্তু আমাদের আবার সুবিধা আবার ডিফেন্সেও সুবিধা এরা নাই Oh look, our Phoenix is having ping issues, my friend. Alright, let's go B. হারাই গেছে ফিনিক্স আসছে বলতে 9 পিং বলে চালার ভিতর ওরে Oh shit, fuck mate. Reloading. Spike man. Enemy spotted. Hawk out. Cage triggered. Blinded. Watch out. Main, one main. Last player standing. Spike down B. Someone saw that. I saw it, mate. They saw Got everything. a cipher. He'll see what we want him to see. I saw that. What? We see and hear everything, mate. Nothing goes unheard, nothing goes unseen. Whoa. Hey, yo. Hawk out. Motherfucker. The flashটা টাইম পাইলি না Last player ফ্ল্যাশটা standing. ফুটানোর টাইম পাইলি না শালার Spike ভিতরে down mid. তার মার ওরে কেমনে লাগে Cypher here. টেকল ব্রেক Right Nice. between the eyes. My ult's not ready.
কেন করে জানে মারতে কাবিল বেশি কাবিল একদম বেশি কাবিল শালার পুত খালি ফ্লেক্স আমি শরীফ মাস্টার Aren't gonna take one step. এটা লাগছে মানে সব লাগে যাবে না ফাজিল ফাজলামি ভাই শালার এই কোন এবিলিটি কিনতেছি না ভাই তো বাই দিচ্ছি জানকাই দাও ফ্ল্যাশটা এখানে ফালাইস না ফ্ল্যাশটা ফুটাইলে পপ করলে এটার উপরে দিয়ে নিচে ফালাইস এখান থেকে ওই পাশে ফালাইস না না আমার তো এখান থেকে তাকাইতে হয় তুই এক্সাক্ট এই উপরে যাই এই জায়গাটায় ফাড়াইস তাইলে ভালো হবে আমার জন্য কারণ আমি দুই পাশেই দেখতে পারবো তাইলে কথা বুঝছ নাই Enemy spotted A. Someone's B. Gotcha. Enemy in the center spawn. one mid two mid nest Reloading. তোর বামে আছে জানে আল্লাহ 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 You don't. two mid coming from mid last one check main flank Neon check flank man get back Vandal Careful now. পুশিং মেইন I'm পুশিং out মেইন of here. One enemy remaining. last one good kill There's the ভাই আমার পিঠ যে ব্যথা করতেছে I'm gonna ult A guys. Come. We rush. I need this. can you guys drop me Neon drop me My thanks. I'm good man oh Here. Good on ya. Watch and learn. Good on ya. Good on ya. There. I got Spike. Spike I got the Spike. Come on, let's go. Get out of here. rotating mid door check mid door Someone's A. I'm triggering all the time. What the fuck happened? oh fucking god one hole Got him. yep Dropped. gilai kagare keno why Spike down A. Put down. hello মানে একবার সামনে এসে খেলাইব বুঝতে পারছি We don't don't have try to. the same old tricks. I'm saving. See you. I'm gonna save this time. no everyone doesn't have buy let me not save Bro. What the fuck? Radio. Radio. if I die check my spectre Good on ya. Hi! I'm pissed! Smoke's down. এ থেকে স্টেপ ব্যাক স্টেপ দিবে Now, where is everyone hiding? Got the spike. oh fuck not every time bitch Watch out! Reloading. Reloading! where's the gun This way! Go! Gotta go! Drop!
Come here, come here, come here. Reloading. One Find enemy out. remaining. Last one. Let's go. He's at B. Plant. তুই কি মিড হোল্ড করছস? আরে ইয়াতে মিড ডোরে আই Hawk out. রে ফালা Blinded. ওহ শিট হ্যালো ভালো ছিল উনি স্পেকটা দিয়ে বলে উত্তর আল্টা লয়ে ফাইট দিছে আল্লাহ মানে কি অবস্থা Who needs something? Good on ya. Good on ya. Good on ya. থামে যাবো Time to mobilize radio. I am under. Radio. Radio. Launching smoke. Here we go. Under A is place. Cage triggered. Cage triggered. Alright, eco round. Enemy down. Scout destroyed. Seek them out. Two best, two. Two main. Tripwire destroyed. One enemy remaining. Hi. Fight's not over, you know. Who needs something? Need a drop. Salamat, thanks. পয়সা কি বেশি বেড়ে গেছে তানভীর Shoot them. Always works. 5300 Enemy A. Buried. Foolish. You will not kill my allies. I'm trapped. Last player Low, standing. 105, Sage is low. Valar. Bame আছে. Oh, Three. reload there. One enemy Oh! remaining. Mid. Ah, shit. ভাই কঠিন খেলা ছিল এই জায়গায় ওহো শিট ম্যান We know what we're doing. Trust each other and ট্রাই করছিলাম বেটা ফাক Need a drop. I'm going rep this time. Salamat, thanks. Oh, Salamat, I'm thanks. gonna ult. I'm Go gonna ult. Phoenix. Burn. burn him. Hawk out. Come on, let's go. Someone's mid. Our spike carrier is killed. spike down mid. Last player standing. Down and out. শালা নিয়ন রে
I mean. বুঝলাম না ফ্যান্ডাল নিলে ফ্যান্টম হয় না ফ্যান্টম নিলে ভ্যান্ডাল হয় না বুঝলাম না কিছু ভাই কি হইতেছে আমার লগে crime scene etiquette. আমার পিঠ ব্যথা করতেছে বড়া ও Quick feet, quick trigger. Launching smoke. I got spike. Someone's A. Get out of my way! Beacon down. Erased. Where is everyone hiding? One enemy remaining. motherfucker this bastard every Last fucking player time standing. Spike down A. You want me serious? You got it. No. ভাই নাই সেভ দিব আচ্ছা না না আচ্ছা Help a girl out, would ya? Cheers, mate. Well done. On my way. Radio. Well done. একটু সাউন্ড করি তুই রাইটে দেখ আমি লেফটে যাচ্ছি Our spike carriers down. Spike down. ও ভাই B. কিরে আমি দেখলামই না তোর আল্লাহ Two mid. Found one. Found one. মিডে আছে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ মিডে একটা আছে মিডে সাইফার ছিল ইয়াস গান নে আরে ভাই Spike down mid. I know exactly where you are. মার গা যা ওরা ফেরত আসছে কেন Someone's mid. Last player standing. আর ফালতু বিতে প্ল্যান দিতে পারতো না রা Going on. এটা অবস্থা 30 seconds left. Got spike. right side careful behind you Phoenix কি খেলে ভাই এগুলা বছরের মতো এরা ও একটা সাইড নিয়ে চলে আসবে কেন এটা কি ধরনের average bullshit player Victory. ঠিক আছে না I'm saving. average bullshit পুরো এগুলা লয় ভাই যায় না আমরা কথা বুঝছ নাই পুরো শিট খেলতেছে সুন্দর প্ল্যান্ট হয়ে তো এখানে ফাইট হয়ে তো আমি ব্যাক স্টেপ দিয়ে হয়ে তো রাউন্ড হয় নাই দেখতেছিস না কিছু করার নাই তো Okay, let's get set up. and that's the save the round কিছু করার নাই তার একটা বাই দেয়া আছে দেখ Many enemies B. Got spike. one mid door Spike dropped. I have retrieved the spike. Need healing. Need healing. Hi! I'm pissed! mid door one Camera taken out. I have dropped the spike. Watch out. come in নিয়নের আউট আছে Got spike. মারলা তো পেইন ভাই Come on, let's go. one mid door Cypher was mid door careful come in Last player standing. Spike down mid. রিটার্ড নাকি কই যায় পড়ছে One enemy remaining. I got spike. Go, go, go! Bruh, he was right here on the mid. Arey bhai, kono call out nahi. Bruh, give some fucking call outs, man. Last You guys are round dead in bait. the half. Send your cash.
Don't look back. I didn't know he was there. The cipher. I didn't have info, bro. No one told me shit. What? Cypher on the space there. Mid door. I do what I talk, mate. All time I give call outs. Right? No, not you, not you. Cypher, can you? আরে ভাই রে ভাই দেখ Spike down B. মিড ডোর একটা আছে মাথা রাখিস Embarrassing. ওয়ান গোয়েন সিটি লো মাই লো Enemy spotted. Last player standing. নাইস You will not Well kill done. my ally. One less. What you doing? রাইট একটা আছে Oh, fuck. 8-4. Nice. Again. Switching sides. বড় দেই Day working the farm would do these fellas good. অ্যাটাকিং রাউন্ডে নিতে পারতেছে না এতরা ভাই ফিনিক্স এটা খেলতেছে যা খেলার নিয়ন একটারা দেখ ডুয়েলিস্ট হয় বলে খেলে ইতে বলে ডুয়েলিস্ট আবু আমার খেলে This is a nice spot. That goes there. This goes here. সাইফারটা This is a nice spot. একটা যাইছে সাইফারে পাইছি রাখ ইতার আজকে আমি পাইছি রাখ তার মামা মনে আসো ওরে প্রত্যেকবার মারতে গিয়ে তো নিউনের মাইথায় আরে কিন্তু কেউ তো আসে না আমার সাথে এতে মালডারে পাইছি রাখ মালডা আসতে দেখা Yes, this should do. Who do they think they are? Say. Come in. That's done. Someone's A. Nice one. Oh shit. Good kill. Someone's Spike Oh. down A. That Nice. enemy Wait spotted. for me. Wait for me. One enemy remaining. Jet is right in front of me. Nice. Nice one. sheriff. Spike spotted A. Where's the sheriff? They will scurry, and then they will die. Fine. I'm out of here. This goes here. That goes there. ইকোনমি দাঁড়াতে দিলে Oh, this is a nice spot. This goes here. Yes. ইকোনমি This দাঁড়াতে should do. দিলে Oh, this is a nice spot. Come in. B. It's B. Okay. No more charges left. Someone watch mid. Anyone? Cage triggered. Enemy spotted mid. Enemy spotted mid. Check mid. Watch mid. I'm still watching mid. Enemy spotted mid. In case the Viper come in. No more charges left. Watch out. Spike down mid. Nice. Spike mid. নিয়ন লো এই যে দাঁড়াতে One enemy remaining. Flawless. Nice. আবার That's what I like to If they try something, I'll see it. 50 I'm going A this time. What? I'm going A. I'm gonna play A. I'll watch for mid. Alright. This goes here. Yes, that goes there. This goes here. Oh, this is a nice spot. Yes, this should do. Come in. Tripwire cage triggered. Camera taken out. Low. Neon low. Entry low. অন লো I'm out of here. Left side, Neon. Left side. Planted.
Left, your left, your left. One last one. Last player standing. क्या का exhaust है ना तन्वे? तेरा क्या का exhaust? Vandal ने मारते की करबो Remember, ओए, stay out of the fire. अरे भाई. तेरा 100 है इंटर Ah, go and be. तेरी ছিল কি হাগা আঁকতে বলতে গুলি করা লাগাইছিস তুই এই তুই গুলি করা লাগাইছিস শালার Ah, this is a nice spot. লাগে ক্যারেক্টার This goes here. That goes there. Go, go, go. Yes, this goes here. It's A. Good. A1. Careful. Oh man. Mid. One hyper. Welcome to my world. Kill the hyper. One hit. Spike planted. Reloading. No more charges left. Last player standing. Goodbye. अरे पाला तुला Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. Don't say duelist next time, Neon. And don't play like a duelist. Ah, this is a yes. This should do. That goes there. Be tester bina? Buy. Save? Yeah, save. Don't buy. Don't buy. Come in here. Come in here, my B. Go inside. Spike planted. Nice. Someone take the gun. Take the gun. Right side. Dine তোর গান আছে. তোর ডাইনে গান আছে. ভ্যান্ডাল আছে. ওই যে বামে ওই পাশে একদম ডাইনে. Taken down. All dead. Easy. Don't start that. Nice. One enemy remaining. Nice one. Nice one. Remember, bullets hurt. Can I up or no? Righty-o. Brim, you have that Iron Phantom? Can you give me? Request. I'll buy you. Need equipment. Request. Drop. Need equipment. Thanks. Nice. Safety's off. This goes here. Yes, this should do. Get out of my way. Hi, I'm pissed. Nice. Go nest. Brim, you watch it. Come in. तुझा I'm dying. Come in, Mud. Hawk Might be rotating. enemy spotted A. One enemy remaining. Spike down A. I have last one. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. তোরা যে ইনস্ট্যান্ট মারছে আমি এটা দেখি নাই আমি এটা টোটালি দেখি নাই বের হয়ে গেছে You want That goes there. Ah, this is a nice. This goes here. Let Brim buy me. I need a cheers. Yes, this should do. Ah, this is a nice spot. That goes there. Come on, let's go. Why? Watch you guys be. Spike down Nice. B. I Go ahead, mid. hope you can win this. Yeah. Is that Hold it. 5v3, guys?
Just hold. Hey, they're coming. Holy shit, Cypher 140. One tap and he's dead. अरे बेटा दूध तो टाइमिंग बेटा उल्टा पल्टा. Last player standing. Left. One enemy remaining. Oof. Nice one. My bad, that's my bad. Could have used Molly. Y'all better keep up. Molly wall এর কাছে সবই ছিল. কিছু করার নাই. ডামশিট একটা ইয়েলো আসছে দেওসটা. কোনো জীবনে কোনো ইয়াদ নেই Yes. যে ওয়ালের This বাইরে is a nice spot. This goes here. We will reveal their secret. That goes there. Yes, this should do. I mean, B this time, B. Hard push. Enemy B. Go around probably. Watch out. Many enemies B. Hey, slim man. Last Someone player watch standing. mid, man. Fuck. Spike down B. We were watching mid. There was someone flagging from halls, bro. Had him, man. Welcome to my world. Nice shit. Spike planted. Hawk out. खड़ा. Blinded. China it আছে. Hawk out. Blinded. खड़ा आवार है. One enemy remaining. সেটা লেফটে গেছে. আলপন. মারে বলার মার. Found. আরে ভাই কেন ভাই তোর টাইমিংটা মিলে না ভাই. টাইমিংটা মিলে না. শিট. Match point. Another fight. ভাই নাই. লাল. Let's leave আগের whatever রাউন্ডের happens মতো in the ওরস অবস্থা. past. হারলে আসছে জিতছে. মিডে একটা ট্র্যাপ বসাচ্ছি আমি. Oh, this is a nice spot. মিডে একটা ট্র্যাপ বসাচ্ছি আমি. That goes there. This goes here. Yes, this should do. Oh, this is a nice spot. That goes there. No Come in, more mid. charges Wait. left. Neon here. Yes. One আরে here. এই চারটা কেউ দেখে না কেন নেক্সটে কেউ নাই বলে Spike dead. Spike down mid. Why destroyed? Where is everyone hiding? সিটি একটা One enemy Only I remaining. could see. Here. Wait. Watch hall. Nest. Check nest. Squash the last Fuck off, one. mod. Fuck off. গাত্তারামি করতে হবে Give me a Odin নিছে না Odin ভাইছে এবার Odin মারবো যাও. Someone just fucking cam mid. I swear, here is low man. Fucking flash. Grim, can you play B? Go B. Go A. Grim, go A. This goes here. Just someone please watch Oh, this is a nice spot. Grim. Neon, go A, mod. Yes, this should do. This goes here. That goes there. Oh, this is a nice spot. Hey? Come in. Bye, please don't let us heavy. Oh, bap. Spike planted. Nice. Careful now. Hostile removed. Here. Hey, middle, hall. Player standing. Why? One enemy remaining. Last one hall.
ওই দেখে It's all! Hold on to your hats. Defuse! Fuck's sake, man. Holy fuck! Attackers Dumb win. fuck. Asshole. মলি ছিল, স্মোক ছিল, এত কিছু ছিল কি ও নিচে তাকাচ্ছে কেন? কি আন্ডারগ্রাউন্ডে উঠবে ও? কুত্তার বাচ্চা মনে হয় ব্রোঞ্জের প্লেয়ার। এগুলো বলে গোল্ডে উঠছে। এগুলো কেমনে গোল্ডে উঠে আমি তো এটাই বুঝলাম না। হ্যাঁ, গোল্ডে উঠে কেমনে শালার কুতগুলো? স্কুল Mother স্কুল fucker যায় ওগুলো। লাস্টে আসছে। এত মূর্খ কেমনে হয় ভাই? শিট। ওকে, যেটা প্লাস হয়েছে দুইটা হেরো মাইনাস হয় নাই আমার। 16, 14, 30 গেছে আমার। আমার 21 ছিল, -9 আমার। -9 এখন আমার। Fuck. আরেকটা আছে প্লেয়ার, দাঁড়াইতে রানি দেখি। দাঁড়া দাঁড়া। সাজিদ দেখো বাজিতে খেলবে না মনে হয়। ইজি ম্যাচ, ইজি শিট, এগুলো কেমন নাচতেছি ভাই? আহামরি প্লেয়ারও ছিল না, আহামরি প্লেয়ারও ছিল না ভাই, আহামরি প্লেয়ারও ছিল না। প্রত্যেক ম্যাচে রিটার্ড করতে সিলভার 3 প্লেয়ার বলে এগুলা। সাইবারটারে মারতারি না আমি রে, সাইবারটারে মারতারি না, সাইবারটা ভালো খেলছে। ভালো না, ক্যাম্প করছে একটা জায়গায়। ক্যাম্প করছে, হ্যাঁ, এটাই তো বলতেছি, ক্যাম্প করছে, মানে তে হোল্ড ছিল, তে ধৈর্য ছিল, জানতো যে আমি মিড থেকে পিক দিব, ওইখান থেকে মারতে পারছে। সাইফারে আমি 5 বার মারছি, শুধু একবারই ম্যাচ করতে। হুম সাইফারে 5 বার মারছি। দাঁড়াই বললাম তো, তো আমি কর্নার করতে পারতাম, কিন্তু জাস্ট এই নিওনের থেকে প্যারা খাচ্ছিলাম। আমার কারেন্ট গেছে, ওয়েট কর, গেমটা অফ করছে কিছু করে। আল্লাহ, সাইফার আমাকে 8 বার মারছে কখন। ইজি শিট ছিল, ইজি শিট ছিল। পিওর ফাকিং শিট হয়ে গেছে, পুরা মাইন্ড ফাক করে দিছে, মাইন্ড ফাক করে দিছে পুরো। ইজি ম্যাচগুলো দাঁড়া, ইউ কোয়ালিফায়ার দিছে বলে, কোয়ালিফায়ার দেখবি, কোয়ালিফায়ার যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে তো কার সাথে কাট? Stepnil hand sanitizer. হ্যাঁ, কার সাথে কাট? এটা তো হচ্ছে তো ইয়াতে স্টার্ট হচ্ছে অলরেডি। আজকে কার কার খেলা? আজকে হচ্ছে এক্সেল আর G2 কোয়ালিফায়ার, ইউ ক্লোজার তারা হয়ে যাবে। ডিসিতে ঢুকছো তুই? আমি তো স্ট্রিম দিতে যাচ্ছি না, আমার ব্যান্ডউইথ খাওয়া তুই, তুই ইয়াতে দেখ, স্ট্রিম হচ্ছে না, ব্যান্ডউইথ নাই তো, সাফোকেট করবে। আরো 11 মিনিট বেড়া। ভাত নিয়ে আসে বসে বসে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিছুক্ষণ চিলডিল কইরা তারপর আবার বসবো আর কি খেলতে, ওটাই ভালো। মাইন্ড ফ্রেশ, মাইন্ড পাক করে দিছে ভাই, পুরো পিওর মাইন্ড পাক করে দিছে আমার। আল্লাহ, ইজি ম্যাচ জিততে পারিনি। হয়তো একটা খেলা দেখতে হবে। J2 ভার্সেস VCT, সরি এক্সেল। টিম রেডি। ও সংটা আবার ছাড়ছে, নাইস। এটা জোস না রে। গান্ডা ইয়ারে জোস, বিটটা জোস আছে।
খেলাটা ভালো ছিল রে, ওই জায়গাতে যদি মাইকটা না খাইতাম কয়েকটা রাউন্ডে। ফাক কি রে, এখানে কি হচ্ছে? জসিম ভাই, ও মাই গড, ড্যাম সন। ওই রাউন্ডে একটু টাইম পাইতাম, ক্লাস হয়ে যেত, এই তো আবার। Do it good. Oh, shit. Oh. মুখ দিয়ে আসছি বেড়া, যে অবস্থা হয়েছে। ও শিট, মাইন্ড পাগ হয়ে গেছে। বাপ, holy shit. তানভীর আসোস? তানভীর, ওই তানভীর, হ্যালো। তানভীর, এই তানভীর করে। ওই তানভীর করে। তানভীর,
কিরে তানভীর আসছিস? হ্যালো উইন্ডো ক্যাপচার হয়ে গেছে ফক Over there. Sajid কি এসেছিস? What's up? My nigga. আমার ড্রাইভার আপডেট হচ্ছে না কেন? কি ড্রাইভার? কিসের ড্রাইভার? আরে ইনস্টল হচ্ছে না। ও আচ্ছা ঠিক আছে। প্রিপেয়ারিং টু ইনস্টল আটকে আছে। আমারও প্যারা দিছিল। উইন্ডোজ আপডেট আসছে। তোর এটা আজকে আসছে যে আমার তো আরো আগে আসছিল ফার্স্টে। না উইন্ডোজ আপডেট তো বলতেই আসছে, আমার অফ ছিল। কি গেল কই আমরা বিসিডি তে বসে আছি। ইউ কোয়ালিফাই তো উইক 2 ডে 6। হ্যাঁ বুঝি না তোর ভয়েস কম আসতেছে কেন? আজব বলেছে পাবজি বেশি নামাই নাই। কে গান্ডু নামাইছে না? কে জানে? গান্ডুরে তো কইলাম আমি নামাইতে। খেলবি এমনে? খেলবো না। সালার কিরে আরো 1 মিনিট। থিয়েটার মোড়ে ঠিক আছে। ভাই কোমর যে ব্যথা করতেছে, আমার পিঠ পুরো ফাড়িয়ে যেতেছে। ও শিট। Riot never disappoints with the song. Oh, start us. বাহ, অ্যানিমেশনটা তো ভালো হয়েছে। We can be heroes. মাইক থেকে তো নয়েজ আসে। আমার কি বলিস? $5 আছে এই কারণে আছে মাইকার
in February from Europe. I'm your host Yingsu, and I'm joined on the desk by আজকে Lothar ইউনসু and কলিনের Kukuka. Welcome back, you guys. We have a very, কনফিডেন্ট very আজকে একটু exciting কম বাসায় weekend গিয়ে ahead. I'm super excited to be here, and it's a high pressure match. G2 and XL. I cannot wait. It's gonna be so exciting to watch. So excited to be here as well. Two teams that actually didn't make it that far. I mean, EXO wasn't even on the close qualifier last week, so very excited for today. Well, like I said, we've only got 2 spots left for VCT, but that's not the only new thing here this year. Here is Zesh to get you guys all caught up on the format. কে ইউনসু আরে ভালো কথা কি জানোস বোম ফুটাইতেছে আমি তো ভুলে গেছি ইউনসু কলিন আছে না এই যে এখন যেটা দেখাইছে সাজিদ from the Valorant front. এতে কার গার্লফ্রেন্ড জানোস বস্টনের With the first challenger season and how to qualify. আমি দেখে আমি কই আমার মাইন্ড পুরো আমি কই কিরে ভাই এটা লগে বলে বস্টন বলে গার্লফ্রেন্ড বলে আমি কই কিরে ভাই এগুলো কি দেখতেছি আর শালার কাছে বস্টন যেটা আছে না ফ্যানাটিকের বস্টন ইতের গার্লফ্রেন্ড বেটা পোস্টার বেটা বস্টন না বোস্টার আছে বোস্টার মা ব্যাড বস্টন বলতেছে আমি কইছি কি রে বস্টন না বোস্টার ও বোস্টার As well as Ascent, Gambit, and Team Liquid. All সালা 4 teams represented EMEA in the most dominant way and made it into the last stages. But a new beginning awaits. 8 contenders will join them in Challengers EMEA to battle for the crown in 2022. এটা জানি না 4 কোন slots দেশে in Europe, 2 in এটা ভাই Turkey, জানি না and 2 in CIS. On top of that, MENA teams can take part in the qualifier of their choice. All teams have one goal: to make it into Season 1 of VCT 2022. But this will be a tough road. We'll start off with the first open qualifiers for all 3 regions with up to 256 teams in a single elimination bracket. Each match will be played in a best-of-3 format. Only the top 4 teams will advance to the closed qualifiers, where they play against 4 invited teams that did a tremendous job in the previous year and hit the criteria outlined in the rulebook. In this closed qualifier, all 8 teams play in a double elimination bracket. Only the best 2 teams from Europe and the winners from Turkey, as well as CIS, will make it into the VCT Challenger Season 1. But there is a second chance. Up to 256 teams can battle in another open qualifier to make it into the second closed qualifier. This is the last chance to be part of the VCT Challenger Season 1. The top 4 open qualifier teams of CIS, Turkey, and EU will face each the best 4 teams of the first closed qualifier that are not in the Challengers yet. 2 European teams and the winners of Turkey and CIS second closed qualifier will finalize the 12-team lineup for VCT Challengers Season 1. This is their chance to fight for the crown in EMEA. At this point, we're all really getting pretty familiar with the format, and it's already demonstrating, Lothar, just how competitive everything is this year. Let me say it this way. Last year wasn't as exciting because there was not much pressure on the teams. Like they were always, there were open qualifiers, close qualifiers, but this time the entire region has a higher, let's say, level. Every single team coming in from open qualifiers, from close qualifiers, they represent a higher level than they were representing in last year. And it seems like it became an entirely different beast. The EMEA region is now really competitive. There's so many competitive tier 2 teams that are coming in, and a big example will be Big, right? We didn't predict them being here right now qualified, but here they are. The region is absolutely insane. Yeah, completely. And it's not only that. We were at Champions 1 month ago, but I have to say that this is probably the time that teams had more time to, make those changes and adapt and create a new gameplay and if they need to. So, of course, it's going to be a very exciting year, and the pressure is on every single team. Well, the competition is shaping up already. Let's get to know the teams that have already qualified for VCT. 12 teams will compete in the VCT Challengers for the EMEA Valorant crown. 4 teams already got invited to the strongest of all leagues: Ascend, Gambit Esports, Team Liquid, and Fnatic. Each and every one of them did a great job in the previous season by making it into the playoffs of Valorant Champions 2021. But this year, the cards are being reshuffled. 4 teams are already joining them. They made it through the first round of qualifiers to test the reputation of Ascend and the others. First up is Guild. Despite a change of 3 players, Safe and Leo led their team through an incredible playoff run. They lost only 1 map in all the rounds from open qualifier to closed qualifier.
In particular, the grand finals were a showing of pure dominance. And it'll get nothing done again. Vitality are being Hi, dude. dismantled at the last second for 13-11. And from Europe, they'll be joined by the German organization BIG, a real dark horse. Led by the FPS veteran and legend Gob B, the young squad took down Alliance, 10-star, and even in the end Vitality. It's our Aslan found sender. It's all on Kata, and it's not going to work out. Big gonna cross the finish line in OT 16. শালার This আমাদের is not এবারে all. কোর্সগুলো মানে Supermassive Blaze is also সাথ দিছে back. এগুলো ঠিক নেই The বেটা Turkish team is still আমাকে remembered কোনোটাই for ঠিক নেই, winning আমি বড়টাই the বেটা Masters Berlin. কত ইম্পর্টেন্ট একটা Although they আর্টিফিশিয়াল exchanged their ইন্টেলিজেন্স IGL তো নাম power, শুনছো the other নাম Turkish এটা কে team শুনে নাই, এটা কে instead শুনে নাই, তুই যে এই কথাটা ও। কইলি এটা কে শুনে নাই? হ্যাঁ? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথ দিছে কি বেটা সিও স্যার এগুলার কথা এগুলো আমি তোরে বলি দাঁড়া আমি সাউন্ডটা কমাই এগুলার বেটা ইয়াতে কোনো কিছু ঠিক নেই। আমাদের আরে তোকে আমগরে মাইক্রো প্রসেসর দিছে কারাতে জানো যে ফাগাড়ি যেটা আছে আমির দা শুয়ারের বাচ্চা এতে ডাটা এক্সট্রাকশন নিছিল গতবার কিচ্ছু শিখায় নাই কিচ্ছু না ইতে এখন এগুলা শিখাইতেছে এআই নিয়ে পুরো একটা চাইলে তুই সবকিছু এআই দিয়ে করতে পারবি এখন মানে করতে হলে তুই এখন তো career অনেক করতে অ্যাডভান্স পারবি হয়েছে হ্যাঁ AI দিয়ে। এখনো মাইক্রোপ্রসেসর চলে তো। মাইক্রোপ্রসেসর তো আছে বাদ দে এআই তো এখন তো সবচেয়ে বেশি চলতেছে এআই নিয়ে তুই চাইলে এটা নিয়ে তো মাস্টার্স শুধু এআই নিয়েও করতে পারবি এখন এই সাবজেক্ট কোর্স এটা বলে দিছে কিরকম স্যার এসব শান্তি নাই ভাই এফপিএক্স এর কি মারছে বলো বাপ কি স্প্রে কন্ট্রোল শালার and reverse swept their new CIS rivals. আচ্ছা, What a আছে? finish. হুম শালা But Natus Vincere still has one more chance to make it into the VCT in the form of the second qualifier. কে And they aren't the only ones. Vitality, It's a German Firefox move, Esports, and many more strong teams will battle it out once more in the second qualifier with only one target in mind. Getting প্লে স্পিড বাড়ায় দে তুই অনেক পিছে মনে হয় VCT Challenger Stage 1. And now VCT is looking kind of stacked already, and we're not even done yet with the qualifiers. But Guild and Big, they became first two teams from Europe to make it to VCT. Kakuka, were you surprised that those two were the ones that made it through? I mean, I have to say that one of the surprises might have been big, but just based off what they did last year, I think that maybe this is the year for them. As to Guild, it was the first time that they ever won a best of 5. The last time that they tried was against Liquid on that last chance qualifier, and we all know how that one ended. So I'm really happy for them to bring in those changes and actually get in the win for themselves. And when it comes to the other teams, I would say that I'm very excited to see in the future Fnatic because they seem like the best tactically prepared team overall, while Liquid has the possible biggest improvement, room for improvement because they have such a high skill ceiling in that team, and yet it has to be like, let's say, rekindled with the new lineup and so on. So there's going to be so many interesting matches coming in. We can't ignore, of course, Ascend as the champion, but there was so many stuff already told about that team, so I'll just gotta ignore it. Yeah, it's interesting that we haven't seen those teams play yet, right? Like some of the biggest beasts in Europe, they haven't even played at all this year, so it's going to get even more competitive basically. But speaking of competition, we had our qualifiers again this past week, a chance for 2 more teams to make it through to VCT, and a lot of them have been really stepping up. Lothar, you know, who's been impressing you? Excel 100%. I was watching them absolutely demolish Heretics. I was casting that on my channel, and it was not even funny at some point. I think Lowell had a 16-1 KD, but they were losing like 2-8 or something like that. It was absolutely ridiculous. Lowell was just saving every round because they were just getting dismantled in the first 30 seconds of the round every single time. Yeah, and another surprise for me, I have to say, last week, I said, I'm kind of surprised that London United didn't make it far. They didn't even make it into the close qualifier. And now, even though they're on the lower bracket, I think that they're going in for a great run. I think that Feku, especially, is stepping up and trying to be one of those major jets, tier 1 that we have on the region. So I'm really excited to see them tomorrow. Yeah, I mean, looking at the bracket as well, there's some big teams that haven't made it through. And even at this stage, Vitality, who played 2 best of 5s this week, they're not going to be making it through either, Kakuka. Yeah, exactly. And I was mentioning London United, and they, get that feeling of revenge against Vitality after them sending them to the lower bracket. Very surprised about that. Also, Tenstar saying goodbye. No, I mean, it can only be 2 teams, and I'm happy with the performance overall. কিরে 10 কে গুডবাই বলছো মানে বুঝলাম না We've seen, but also new agents and new compositions as well. Here's how the meta has been shaping up.
He doesn't get the first one. One enemy remaining. What is going on? Another chapter of competitive Valorant is ahead of us. হুম The new season টেন্স will be কই packed গেছে আমি with তো এটা বুঝলাম exciting না টেন্সে playing কই গেছে এটা তো strategies. বলো না But which agents will dominate the battlefield and steal the spotlight? Let's hear from some of the pro players and coaches from the EMEA region. তানভীর তুই ইয়া করতো ওই যে ক্রিস্প নয়েজটা অন কর তোর ডিসকর্ডে ইয়ে আসতেছে ইকো আসতেছে পুরাটা ইকো আসতেছে ওই যে লাইভ স্ট্রিমের Don't be afraid, you don't have to learn the game all over again. There are still surprising strategies on the horizon though. So far in the beginning of the year, I don't think that much things gonna be changed because usually when the teams have some sort of the break, like some sort of vacation, usually teams are getting more to trying to remember what they used before and not creating that much new. So I think the beginning of the year gonna be a bit more same as it was by the end of the previous year. This means that the well-known faces aren't going anywhere. Viper and Astra continue to be a prevalent agent combination, as well as the good old duo of Breach and Jet. Strongest combination of agents, in my opinion, gonna be Jet plus Breach. Because like Dash with Flash, insane strategy in Valorant. Asked our experts who they consider to be the best agent with the highest solo carry potential. The answer is maybe Jet. Still, Jet is very, very strong. I would say Jet right now. Probably Jet. Obviously, for Jet is easier. Take the Jet. Okay, we get it. But why is the knife-throwing duelist from South Korea so overpowered? Now people are just abusing the dash factor. You can take like very stupid plays and you will not get punished for it because you have a panic button that you can press and you're gonna get out of the situation. So I think that's the main reason right now why it's like still the Jet op combo is a bit OP. We have all experienced getting one-shot by her knives, but is Blade Storm also the sharpest ultimate in the game? One enemy. Oh my god, locker ace! This time, there is no unanimous opinion amongst our panel of experts. Generally, gathering intel on the enemy is key. Therefore, ultimates like Sky's Seekers and Cypher's Neural Theft are considered among the strongest abilities. Another ultimate with extremely high impact is Resurrection. I would say the Res on Sage right now. I feel for me it's always been like getting an ability to respawn and have another chance at the round, which is not a common thing in most games. That's probably one of the best ones. Nonetheless, the healer is mainly only picked on Icebox. A whopping 95% pick rate during the 2021 Champions speaks for itself. What adjustments would be necessary to make her a more viable option for different maps? But at the end of the round, at the late timing of the round, you're kinda useless. And I think if it will be some sort of different ways of using your skills, like maybe the slow orbs is gonna be rechargeable. Anvija খাইয়া লাইছে বড় তো লগে তুই কষ্ট খাস না আর বাবারি Will be used way better. Tanvir খাইছস না এখন and it will be stronger. The biggest change since Tanvir has probably been the introduction of like Chamber, I think. Hello. As an agent, you know, people having to get আচ্ছা এখনো খাইতেছে that can be a bit more aggressive. Don't think Chamber will Vector be chance. Jet as most played agent. I think her আমি চা বানাই আসি একটু ওয়েট কর 1 মিনিট লাগ ওফ চা খাইতে হবে বড় মাথা ধরে রে alongside Jet in a team comp, but it won't replace Jet, I don't think. The newest changes to Bind and Breeze with patch 4.0 could result in a more aggressive meta. Such a thing already exists on Fracture. However, the path to victory is not just going full rampage mode. Our pros suggest employing a calmer mindset for this map in order to be triumphant. For most like advanced teams, it's gonna be slow, and there's gonna be a lot more utility on the map. Like you will see a lot more comps when there's like heavy utility teams, like using even Cypher, Killjoy, Breach, like using double sentinels, using Sage, Viper. It's gonna be like a very heavy utility map, and the team that has the most patience is gonna win most likely on that map. Will this really be the key to success? Tune in and find out yourself on the 11th of February when the first stage of the Valorant Champions Tour gets underway. Will this really be the key to success? Tune in and find out yourself. Of course,
you guys at home need to know that the qualifiers here are not played on the new patch, Lothar. We're still on patch 3.12. Yeah, we're not seeing the breeze changes. We're not seeing the bind changes. Very small, but very significant, by the way, on bind. And the Ares is that something that we're not going to see at all in our metagame, and probably not in the future, although it's still going to be a good weapon overall. But when it comes to this video that we had here, there are some troll pigs with that Cypher ultimate, I cannot ignore that. But overall, it's so interesting to hear that every single person that is being interviewed, even though they might align on some points, in general, everyone has a different approach to the game. But I'm so happy to see that the Valorant is just such a complicated game, and every team will have to approach it in its own way to find its play style. I think it's part of the evolution. I still remember, especially since we're seeing G2 here today. Back in 2022, early 2021, we saw G2 that was just like smashing on everyone. And then the teams got more into depth on how to use the utility, how to establish a more powerful meta, and just move back from the pew pew and clicking heads. So it's very lovely to see how all the teams have gathered and all the information and put up different perspectives as to approach the game. All of them valuable. Yeah, and we were mentioning Chamber in the video, and I feel like that's one of the most important points to talk about. Not every single team is using it, or using him, but it's very surprising to me because I felt like he's so easy to implement instead of a Cypher on most maps, specifically on Breeze and Icebox maybe, instead of Killjoy. And he brings I feel like the most powerful aspects of a player into his own into his agent, right? Because it's like a combination of a Reyna and a Sentinel at the same time. On defense, you can essentially have like a secondary Jet, but also build up so much economy with now 2 ultimates because you play Jet, you play Chamber, you have 2 ultimates that build up economy. It's so powerful. Yeah, totally. You talk about implementing him, and I think that one of the points of the conversation that we're going to have, especially at the beginning of this year, is when is it going to be worth it to implement the chamber and to change something else? I think that it's the best thing for the game to not have a super strong meta as to, definitely you have to be playing chamber. You can do mostly, I mean, not anything that you want, but I'm really looking forward to see if Liquid is going to be playing that chamber, because it wouldn't be the first time that we see him playing the double OP. Yeah, that would be actually fantastic for that team. It feels like it's just made for Liquid, right? But there's many teams that can implement those double operators, that mobility that you have, and also the overall global range of the traps. But what is even more interesting is to see our future of the game. It will be to witness if we are gonna have a nerf on Jet, because right now she's the most picked agent and the most powerful one of all, right? So this is gonna be the next topic that we're gonna probably discuss next month. Well, we're definitely going to see a couple of Jets today. Maybe Chamber we'll see in this best of 5. We've got XL, they're going to be taking on G2 in the upper bracket final. And of course, the winner today will be securing themselves a spot at VCT. Let's start talking about G2 first, because they've gone through some ups and downs. But Lothar, the weird thing is they've lost that consistent member of the team, Mixwell. This is the first time today where we're not going to see him on the team. Yeah, I mean, he was from the inception, right? From the start, he was the star player of the team, the face of the team. And it's such a huge change to see now G2 without that Spaniard in the starting lineup. And, the thing is, there are a lot of changes coming because of that, right? Now we're going to have Noki on the IGL role. We're going to have Kellogg's consistently play on Jet. And that changes the entire way of approaching the game for G2. But I feel like even though those changes are happening, G2 might still have the same drawbacks like they had before, and that is the, let's say, less than optimal attack side of the team. They were always a little bit hesitant. The executes weren't as, let's say, complicated or practiced as well as any other team that we have seen in the top tier Valorant esports, and that is being seen on stats. Like their win condition is definitely the defense side and not the attack one. And Kellogg's now brings that, of course, surprise factor, but will that be enough to make G2 effective on attack? Well, Mixwell is not going to be playing today, but Hoodie definitely will. And this is what he had to say about the new changes on his team. I'm now joined by Hoodie from G2. Welcome back to the show, Hoodie. Now, you guys made a roster change coming into this qualifier. We don't see Mixwell this time, and we have Kellogg's. How much of a change is that to your team? Honestly, not that much. Like, we still kind of play the same.
I think we would have been like this far with even with Mixwell as well. But like the change is mostly we don't really feel it, but I feel like our enemies will feel it because Kellogg's is much more aggressive than Mixwell, and that's the biggest part why we did the change. Do you feel like this is just a short-term fix, or is this a long-term fix? And is this the fix? Because obviously you guys have made it a lot further this time compared to last time. But what happens next after these qualifiers? I'm not sure. We haven't really talked about it. Right now we are just focusing on winning today. And I know you said that your opponent are going to feel Kellogg's, obviously he is more aggressive and stuff. Does that also make you guys a little bit more harder to read? Obviously, you've always played with Mixwell on the G2 team, and now not having him. Does that make a difference? Yeah. Like you can't read Kellogg sometimes. He's so explosive and so aggressive, like you just can't read him. Obviously, reading Mixwell is hard as well, but with Kellogg it's even harder. Now, I want to talk about the best of 5 today because you guys have only played 4 maps so far. There's a chance that you may have to play 5 if it goes to distance. How confident are you on the maps you guys haven't played this week, on Breeze, Fracture and Bind as well? I feel really confident. Like we practiced every map with Mixwell, and it doesn't change that much with Kellogg, so I think we'll be fine in any map. But also, you and Excel, you have kind of similar map pools, with Ascent and Haven as well. How do you deal with opponents when it's obviously a strong map pick for you guys, but is also very strong for them too? We just focus on our game. Like we just start the game playing our game. If it doesn't work, then we adapt. And speaking of that adaptation, I've heard talks this week that Nuki is taking on more of like a in-game leader role, which is a little bit of a new look for him. How much of this calling has been coming down to Nuki, or do you guys have like secondary callers as well right now? Nuki does most of the calls, but of course, like mid-round calls, everyone does them. But yeah, Nuki has been really vocal. What's it like to adjust to that, I guess? You're basically having a brand new IGL on the team. So far, it's been easy. Like, he's doing it so easy, like he calls really clearly. We know what to do, and it's easy. Well, it's definitely shown in your game. And lastly, Excel as an opponent, they've made some new changes as well. A bit of a brand new team coming into this. What have you made of them so far? They are a weird team. I remember we practiced against them, and it either went like they won us 24 or we won them 24. So I feel like they're a team that relies on momentum a lot. So if we don't give them momentum, it should be our game. It's going to be a bit of a bloodbath today then, if the swings are going to be that out there. But thank you so much, Hoodie, for joining me, and good luck in the grand final later. Thank you. Well, by the sounds of things from Hoodie, at least, it hasn't been that big of a difference, swapping out Mixwell for Kellogg's. But one thing he did mention there, Kakuka, is that the unreadability of Kellogg's and the fact that might be a little bit harder for their opponents. Yeah, totally. I think that the first time that Kellogg's was brought into G2 is one of the things that made him so special. He's an electric player. He might be a rookie, but he has all that recklessness that sometimes you need on your jet, not only to create the space, the pressure, but, give you some confidence, so opening kills. Now, the situation right now might be a little different as he has to adapt to everything that G2 has been changing and improving during the last months. So I'm really looking forward to what Kellogg's has to do and the adaptation. Also, noting, as Hoodie said, that Nukia is going to be the one IGLing and giving the calls, and it makes a lot of sense, at least to me, because he's, I would say, the most experienced player in the lineup. Yeah, and it's also good to hear, Lothar, that they're very comfortable with Nuki's calls. Yeah, that's actually very surprising because they didn't have a lot of time, right, to practice with this. Yeah. Unless in the previous iteration of the lineup, Mixwell was like primary caller and Nuki was the secondary caller, which probably might have been the case. And so they had some practice, they had some, let's say, respect build up towards Nuki as IGL as well, which is very important. But this is the first test that they will have, right? All of the teams that were playing against G2 in the previous iteration of this stage were not in the same league, let's say, like Excel. So this is going to be actually a mutual test for both of those teams.
Well, let's speak about XL a little bit more because 2021 Hello. for Fukuoka, now they've kind Hello. of lumped together a bit of a like a mini Ashish. super team. They seem to be doing really well. Yeah, totally. As you said, 2021 বুঝি নাই might have not been the best year for them, but keeping Mo in the roster and just building around him. Having কিসের Chihuahua coming in from Nape, Ram, having Ram, Ram. Ozzy and Or Element किसी को coming in और from No किसी Poach. কার ওই যে মিডলে জিততে বসে আসছিতে For 16 গিগে না লাগতেছে কে জানে 16 না 34 কে জানে কারে 32 হইতে পারে 2021 just wasn't his year. So I'm really looking forward Oh. and expect him to, pop off now that he's playing more on the duelist and probably the role that was meant for him from the beginning. Also really surprised to see him playing as a breach. And actually, he looks more comfortable and this roster for XL is the best that we've seen so far. Yeah, and it's interesting what you mentioned about Padidek because I think in this role he feels so more confident, right? He is the opener. He even plays Phoenix on Ascent, which allows him to be a drone with a gun and even be more confident, right? Because then he cannot die anytime, so you're gonna see him like ult 5 times on this map on attack and be. সাজিদ কি কোনো প্রজেক্ট নিয়ে বিজি নাকি But Excel, আর না this is তো কালকে one এই কোড শেষ করছি রে হারামজাদা আমি তো কই যে বাবু রে দেখছি পোলা এলা বাইও দেখছি কই লাভ নাই ভাই ব্রেকিং ব্যাডে যে পরিমাণে দেখছি আমি একদিনে তারপর ওয়াকিং ডেড 2 সিজন দেখছিলাম ভাই 18টা এপিসোড পাগল কইরা ফলাইছে আমার একটা এপিসোড 18টা এখানে 10টা করে 20টা না 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 একটা ও ভাই ওয়াকিং ডেড এর কথা কইছি ওয়াকিং ডেডে একটা এপিসোড একটা সিজনে 18টা এপিসোড আমি দুইটা দেখে কুল পাইছি কোন রকমে মানে মনে হয় যে তোর পরের সিজনে কি আসবো পরের সিজনে কি আসবো ভাই এটার পরে কি হইতেছে ভাই যেমনে এন্ডিংটা দেয় শালা We've only seen them play 4 maps, but Hoodie sounded quite confident the ones we haven't seen them play so far. That is very true. And with this lineup, since the close qualifier with Mixwell, they only played Ascent, they played Icebox, Haven, and Split. Now, when it comes to কপিটা ভালো হইছে রে আহ I feel like the biggest culprit in the past was the Breeze, but also 2 players that were brought to G2 coming from Giants, and the coach Pipson had a little bit of problems preparing for that map as well. So Breeze will be a big question mark if it ever comes up. পোলা বাইনে কমেন্ট বানান জানে না বলে Even though XL didn't play Breeze themselves yet in this open qualifier at all, I feel like they will have an upper hand because of that. But in general, XL, I feel like they have an upper hand on the map pool. They played 5 maps altogether. They are brutal on Haven. They're brutal on Split, and because of that, G2 might struggle. Totally. The maps, I mean, it's big questions because I think that time is such a precious thing for both these teams. And if we look at Excel and not only the time that they had to prepare, but those changes that they did have to face. And as Lothar mentioned, the performance that they've been having, for example, on Haven, they played 9 of them, won all of them. In the fashion that they're doing it, that comfort that gives you. হ্যাঁ দেখছি তো কিছে You can face any kind of map against these এফেক্টের কথা কইতেছিস যে should be the ones being scared of facing us. তানভীর Yeah, so go on, Lothar. I'll let you make a quick point. Something that Kakuka made a remark about because it's very important on Haven. As Kakuka said, XL are performing fantastically. এটার মাইকেটার দাম হচ্ছে $400 এই যে এখন জিতে কথা কইতেছে শার SM7B গো এক্সএলআর মাইক ইয়ারটা হচ্ছে রোডের কাকুকা কাটটা রোডের PS2 না কি জানি একটা মডেলটা ভুলে গেছি Well, let's take a look at the map picks for today. They are in the আর bands. ইনসুটটা হচ্ছে এলগাটো ওয়েভার ওয়েভ 3 নাইলে ওয়েভ 2 কার ভালো জানে So I'm going to be very surprised if those 2 maps come up. And no, they have been taken off the table. We are going to go to Haven, Ascent, শিট হেভেনে যাবে বাহ ভালো ভালো যাক ভালো একটা ম্যাচ দেখে তারপর যা খেলতে বসবো হাত পাকায় নেব কালা কার সাথে G2 আর এক্সেল জাভার কোড আমার কাছে তো তেমন কিছু নাই আমি জাভা দিয়ে একটা ক্যালকুলেটর বানাইছিলাম একটা ক্লাসে বলতে আমার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট 1 ছিল তো ওটাতে জাভা দিয়ে একটা প্রজেক্ট বানাতো এই ছোট ওটা দিয়ে একটা লগইনের লেআউট বানাইছিলাম আর একটা হচ্ছে এরকম ক্যালকুলেটর বানাইছিলাম
এখন SD2 আছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট 2 catching up from that haven of ওটাতে কি G2. দিয়ে করা যায় I না know just because I was guessing them yesterday and just because of what আবার they did কতগুলো plugin last year that they're so জাভারে এটা consistently taken and জাভা এখন fighting for শিখবো না control and A এইজন্য long কিছু that I'm করতেছি kind of না scared that they rely on that too much, especially on the defense, because we can understand that bringing in Kellogg's so late, it doesn't really leave room for you to make a lot of changes. So Hootie said they adapt mid game. That is what we need to see for them, especially দেখি AI বললে আবার AI মজা পাইলে AI এর দিকে যাব different between those teams. এদিকে যদি মজা পাই অপশন আছে তো তোর Different. কিন্তু example, Excel. আমার পেটা অপশন বেশি হওয়াতে তানভীর তোর মাইক ঠিক কর মাইকটা ইয়া করতেছিস তুই এক কাজ কর Yeah, we are into the agent select. তুই ইয়ার দিকে যা Expecting a mirror কি বলে matchup here, Kuku. আনরিয়েল ইঞ্জিনের দিকে যা no big Try surprises. কর I'd love to see Breach on this map. এটা নিয়ে This তো is the map আইডিয়া we have নেই to আমি take যেগুলো পড়ছি আনরিয়েল ইঞ্জিনে এই তো হ্যাঁ আনরিয়েল ইঞ্জিন আমি তোরে বলি আনরিয়েল ইঞ্জিন হচ্ছে তোর তুই কি পড়ছস সি প্লাস প্লাস সি সি প্লাস প্লাস তারপর পাইথন তো করবি পাইথন তো করবি পড়বাস্তে দিই হ্যাঁ তোর সি প্লাস প্লাস আছে না আনরিয়েল ইঞ্জিন নিয়ে কাজ কর সি প্লাস প্লাস দিয়ে কি আনরিয়েল ইঞ্জিনটা নামাইলে বুঝবি ইয়েতে আছে তোর কি বলে স্টিম না স্টিমে বোধহয় হ্যাঁ স্টিমে স্টিমে না ব্লিজার্ডে কারবালা যারা মিলে আচ্ছা সরি এপিক গেমসে আছে তানভীর মিউট কেন I mean, as we've seen from last weekend as well, how teams start, especially on this first map, is so crucial. And knowing the context that XL are very, very, very good here, Lothar, how important would it be for G2 to maybe steal this one off of them? As I said before, I feel like the mental state for G2 is very important, and it's gonna be a pivotal map. If G2 takes this with confidence, I feel like the entire odds of this match will flip towards G2. If they lose, then it might flip towards XL. It's gonna be a roller coaster of emotions because both teams are kind of unpredictable, and even G2 is even more unpredictable than XL. But there's a lot of pressure on performing when it comes to the Jet players. Like this is something that is gonna be so important on this map, and let's Polar RTX card and Kellogg's will be performing good here and playing well with the utility, then this might be the deciding factor. Well, I can't wait to jump into game and toss this over to your casters for today. It's Mitchman and Tombiz. Mitchman. Thank you so much, Sue. We're ready to rock down here. Tom, it's fun to be back on the mainstream, man. I'm ready to kick off these games, and we got quite a lot of maps. ইতেনা 6 এর ইয়া করছিল কাস্টিং করছিল Possibly 5 Mitch. between these two teams. I hope we get all of them. 6 সিজে ছিল তো মনে হয় এই কিকস্টার না কি জানা ছিল নামটা ভুলে গেছি XL and G2 still আরে been a little bit shaky for my liking, but they're one of the organizations that have been in most of the VCTs, I think, all the way through. So we expect them to get back there. Whereas if you're looking at the other two teams within this qualifier at the moment, there's going to be a new boy on the block. It's happening no matter what, even if they face off in that lower bracket. London United and XL both looking to try and make that qualification spot. So I'm excited to see what they're going to do. This XL team, I think it's excited both of us from what we've seen so far. Yeah, I think even just seeing this roster announced on paper, they look incredibly solid, like a team we can definitely get behind for pushing to the top of the EMEA roster. When you look at G2, on the other hand, I think there's a lot of potential there, but they've had their challenges so far, and I don't think they've fully proven themselves. For me, coming into today, সাইফার নিচে কেউ আচ্ছা নিচে তো সাইফার তো দুই টিমে আছে মাই but I'm hoping we're going to get a tight matchup here, and the G2 have found the solution to their previous problems. We're kicking off the pistol round with a little bit of utility right away. Looks like G2 wanted to get aggressive on A, but Kellogg's has decided to back off after seeing that cage. They're going to rotate in, though, and have 3 players here for XL's push. Yeah, Hoodie at least being able to slow them down, and because the drone hasn't really spotted anything else, the push coming through from Kellogg's, well, he might get caught because there's somebody watching for this flank, but he's also taken enough space that the remaining players can focus in on that short position and almost just wait for them to get aggressive. Now the shock dart's going out there. You're hearing the tags. Aussie and Element both very low.
Kellogg still hasn't been spotted up close. They don't even clear him. Kellogg's is able to farm up too. And here comes the short push, trying to capitalize on what their teammate had already managed to do. But Element returning those kills, leave this look, it's in somewhat of a clutchable situation. But with Ozzy on 8 HP, it's essentially a 1v3. Yeah, Meadow also still in position. I think they will have expected the majority to rotate. So if this duel slips away, I think he may have even spotted the leg. So now they know that Ozzy's trying to wrap around, or at least they should do. And Meadow's just waiting for this, trying to isolate the battles, but he misses the shot. Looked like a freebie onto Chihuahua. Mo, you said it was clutchable. Well, they've got half the plan. Yeah, and although Ozzy's 8 HP, he has got stars. If he can just get out of here, already placing the one, but getting over to Long will be hard. It's actually a stun grab and an attempt to make a play. But with only Chihuahua left alive, it was far too easy for G2 to close that one out. They will find 1-0 here in the pistol round. They might not be the favorites in the series, but at least they've got an advantage coming into Haven. And that's the thing. Like, this is the map as well, where across the series, I think it's most likely to go in one direction. Like, obviously we've got Ascent, which again I'm going to favor quite decently over to G2. But I think this first one, like Excel are currently 9-0. Obviously there's some weaker teams in there, but you're looking at them going through Koi, Heretics, Timor DM, Case. Bye, कैमने की कुल्लते जड़ते शाला. A single map throughout that. So this is definitely the one they're favored on the most, I think, out of all the maps within the series. But getting off to a good start like that is going to be huge. And I want to highlight a couple of players here. One is Meadow, because I feel like he's had a little bit of a rough time in this G2 roster so far. The other is Avova, because I think I mentioned this last time we did it on the like open qualifier streams. This is the map that resonates in my head, except for maybe Split because of those cosmic divides we saw. But those are the two maps where I think of Avova. So I'm hoping that he's going to have a big performance here and show some of the crazy stuff we've seen before. Yeah, I think Avova's been consistently towards the top of the scoreboard for this roster. Starting out on Haven, we expect to see a lot. XL don't have much to play with, as we've already discussed, and they're going to look at the B site with favor. Hoodie, an opportunity to catch a couple here, but he does end up falling. From this point forward, I mean, XL already have a plan. If they can get another kill here, that'd be huge. It doesn't look like much is going down. Chihuahua left with the mantle. A headshot onto Meadow would be nice, but it won't connect. And G2 get away with just one player lost. Yeah, a decent recovery. It was a scenario as well where you might be thinking, oh, they're continuing to fight that B link. But it's because Hoodie actually had a rifle. So if they end up losing that, easily that round could have spiraled out of control. Instead, 2-0. And this is where, well, after plant an extra kill, XL are probably going to come in with a very, very good buy. You would be very surprised if they didn't. This is going to be the rifle round for the attackers, but G2 জিতবে আর কি এটা আমিও ধরে রাখছি দেখা যাক কখন জানে ক্রুজ এমনি খেললে উঠছে গতবারে কার উপরে আমি বিশ্বাস রাখা খারাপ মুশকিল হয়ে যাবে altogether pretty strong buy. Kellogg's I think had a Marshall coming out of the previous round and swapped over to the Spectre for a down. Excel কিন্তু ট্রাই করতেছে all in all, this is a pretty much free round for G2. So anything that they get here, like 2-3 kills, that's pretty good. But they definitely have the potential to take it across the line if XL slip up. Well, yeah, it's that rolling thunder that sort of seems to almost poke out as the biggest threat. If they can somehow find that in a retake or even just getting a lot of the players built up together, it could work wonders for them, especially running in with Spectres, being able to just close that gap of range using that ultimate. So there's definitely opportunities here for G2. On the other side, though, you can see how patient XL are being. They know that this is a round where G2 are likely to make some sort of risky play, do something a little bit silly, try and use that ultimate where they can. Now, the shock dart's already going to help out a little bit to slow them down, even following up with a fault line as well. So, well, they've deterred them pushing into this B site at least. For now, XL have very little ground. Revealing area. Yeah, they're essentially back in their spawn at this point. সবাই the same team দুইটা টিমে কিন্তু সেম লাইনআপ ইউজ করতেছে তারা সেম এজেন্ট the trap wires on either extremity, their wings are covered, they know they cannot be flying. They're going to drone out a short push B, and then if players come up through C long, but the problem is it was all supposed to be a sneaky play to get those C players in undetected.
Instead, the spike's being dropped, and these players now run into a stack. They're going to use their utility to divvy up the site as best they can, but what happened there? Evolve had no idea where he was. Meadow trying to buy the time. The clock was so low, but the plant will just about come in for XL. They need a rush forward to stop it, and Kellogg's gets caught trying to do so. Nuki alone pulls it into the 1v1. He's even spotted Mo, and he'll take him down. Oh my god, it's a close round, but G2 coming in with just one rifle, end up with a third round. And it seemed like so many things went wrong for them there. The first player to die, Hoodie with the Rolling Thunder. So that ultimate's gone instantly, and oh dear. And so maybe it's not going to happen this round. Avova, cheeky kill through the smoke, then walks out, and I just don't think he spotted Ozzy on the right-hand side. So again, just hands him a free kill back, and you're like, okay, this is probably it. But, wow. Would you want anyone else? And I'm not even just talking about in this qualifier. Would you want anyone else, period, in a clutch situation like that? For me, no. Like, I think UK wins those Tanvir, খেলা দেখেছিস? and manages to close out the round. And now XL are in a pretty poor position. As said, this was the map where I would say XL were the most favored. Getting off to a 0-3 start, not great. Yeah, you do not want to be losing that third round coming in when you get the rifles, but somehow they've come into this one and picked up a bunch of frags. Okay, Meadow in a little bit of trouble. But they're going to completely divert their gaze, not looking at the C side anymore, but moving into B in the late round. Well, compared to how fast this one's been. And in fact, possibly the play all the way through to A. No, they are going to plant B right side and then push into A to gain that post-plant control, leaving a little lurk inside of mid as well. This is a really tough round for G2 to get back into. And I think it's just got a little bit worse. The Cosmic Divide is going to allow them just to almost hold them back that little bit further. Chihuahua spites checked, but he still manages to land the headshot eventually. Hoodie just needs a stray bullet to get this kill, and somehow Chihuahua has wasted just that little bit of extra time. Again, they're going to need Nuke to do some damage, but that Rolling Thunder is still available. It seems like, though, they've realized the clock's just too far. They're going to save it. Yeah, there were just too many angles, and you're pushing into pistols as well. These guys no longer have a disadvantage playing on those corners. আচ্ছা ইয়া সাজিদ right call from G2 ওই to যে go and save আইডি these যেটার কথা weapons. কইছিলেন না ওটার দাম কত কইছে Do so দেখছস successfully. Sort of. সাজিদ দাম জিজ্ঞেস করে নেমে সেল করে They're going to do this successfully, one of them dies. জিগাতো একটু জিগাতো I'm not sure what happened in Hoodie. আমি যারা কইছে তানভি যা কইছে অনেক লাগে দুজনে মিলে কিনি ভাগাভাগি করে স্ক্রিন শেয়ার করে গেলবো It was a little closer to A than he was ready for. It's my best explanation. জিগা It's amazing how you manage মিলেমিশে খেলবো আর কি বুঝো না situations that don't even seem like they're caster cursable. It's honestly beautiful. I had to look at that like 10 times to be like, did he just হ্যাঁ মাংটু বাইরে ছিলাম হ্যাঁ কি বলতেছিলি তানভীর যা তুই কিনবি যে এতে কইতেছে দুজনে মিলে কিনি চল Honestly, you should be allowed to talk. যেসো সিতের স্ক্রিনশটটা কি আছে দেখছো তো এতে দেখিয়ে তো কইতেছে ও ভাই অনির ফুল সেট দেখছে যখন এল্ডার ফ্লেমের ফুল সেট দেখছে যখন এতে কয় যে বাবা সব লেভেল এক লাগে Oh, that Rolling Thunder. What a round মায়ের as well when G2 মায়ের সব চেক করে আলাইছে It's a tough one to deal with. Luckily though, there's not really been anything found for XL with it. They will clean house right afterwards. Oh my god. They countered it. Like G2 used their own one. They were fully invested into this round. I'm quite surprised. Like, considering you didn't have really anybody there to defend it other than Meadow in the corner with a pistol, to commit a Rolling Thunder yourself, and obviously they had the Blade Storm as well. That's a lot of investment into that round. Obviously not in terms of weaponry, but in terms of ultimates, and they got one kill. What? Now there it is, going right back in the other direction. Really heavy commitment, man. I mean, for both teams. To use the Rolling Thunder in the first place up against the Eco is almost a little bit bizarre, but I can understand it. Confirm the round, make sure you don't get upset. Hell, you need that one if you're XL, so fair enough. G2 to return theirs, though. I don't know. Really heavy commitment for what seems to be a pretty low chance of success when you're all just stunned for that long, but fair enough. 32 we go, full buy for G2. Kellogg's in the op, holding on A long. This, no matter what, this has to be a fight for XL. When they're going back, they'll be caught by the op on the way, but said it's going to be up close against Nukia, Yes. and Element wins that fight. Kellogg's, even getting one and getting out of there would be
a decent success, but he's not going to be able to. They've left Chihuahua there a few times, and I'm liking it. That almost seems like a direct counter to the way that Kellogg's likes to play. It's just not allowing anyone to wrap around, because most of the time he's not even watching towards the spawn, checking that direction. Oh, shit. He's now left 1v2. Another clutch to come up, and Oh, it's re. not far away. Doesn't quite manage to correct the aim in time, but Mo is down to 46 HP. That was a lot closer than it probably should have been. Damn good attempt, that's for sure. But in the end, I end up at 3-3. The scoreline's tied, and XL are right back into the game. And it's funny, Tom, because they lose the pistol, they lose that third round where they had rifles, and we're like, oh man, this is such a terrible start to the map. I'm worried about these guys, and they bounce right back with a thrifty, Guardians, and all this like a mixed buy round. And since then, G2 haven't had an answer for them. Now, the defensive side is possibly about to give up that lead. They're playing in here with just sheriffs. They're going to try to make up for the lack of weaponry with a bit of aggression going down mid. And they're about to be peeked in here by Ozzy, who does get hit to 12, but he's making it away. Oh, that was almost the trade for G2, which in a round like this would be insanely valuable. Yeah, especially as defending a weapon that's in the mid window is not something I think that Excel would necessarily want to do. So it would have given them something to play with. Again, though, you can see just how well Excel are doing at just making sure these aggressive pieces are caught every single time. Like the pushes through are just watched. They're making sure that obviously C-Long's also locked off just by Cypher utility. And they're slowly making their way in towards A. Now, G2 actually have a pretty decent read on the scenario. It's just going to be the timing, and actually, that's the spike. I see. Yeah, it kind of is. G2, all right, not going to maintain control of that as the round goes on. 30 seconds left, still time to rotate, and G2 are going to know that, but they're sticking around here. Astrostar going down in heaven and towards the spawn will lock them out of the sight. Cosmic Divide from G2 to get back in. Ozzy's down. Element needs to go big and he only gets one. This is dangerous. A 3 versus 2. And only 10 seconds left to make this happen. Patatek goes through the wall and he needs to be so careful with that spike. 6 seconds remaining. Hunter's Fury for the tag and Hoodie has gone down to it. It's a 1v2 and Chihuahua has a chance tucked in the corner now. G2 are going to wait to get back in here. They've got to let Nukia rotate in with just sheriffs. This is not going to be an easy fight. Chihuahua's repositioned as well. It's a nasty angle, and it's cleared by Nukia on the way through. 4 enemies and a teammate. It's almost an ace. Well played by G2. Like, it is a truly ridiculous round from Nukia. Starting that off with a pistol, managing to drop the spike multiple times, one with the shock dart as well, and yeah, he even takes down Hoodie and they still win the round. So I guess it's not too much of a problem. And that's the thing we always sort of talk about when watching this man play. There is going to be a round that G2 never should have won, that he will take away. And well, that was it. And unfortunately for Hoodie, he just happened to be in the crossfire of what was a necessary ult. Like getting rid of Patatek there was basically a free kill. Yeah, it was a worthwhile frag for sure. A little bit unfortunate for Hoodie, but these things happen. Caught in the chaos and the crossfire. 4-3 as we come on into the next round. This is where XL have got a comfy buy. They've got ultimates to play with. And soon to have that Rolling Thunder back online as well. This could be a big round for the attackers, and they're going to start it with a Hunter's Fury deployed by Mo. That was on the basis of a grab well after the drone had spotted and not tagged him. That is kind of crazy. Patatek's caught, trying to get out. Meadow was undetected. Element, who had dashed in just a moment ago, is being cleaned up by Meadow. And okay, they're right back into it. This is a quick flip on the round as XL shouldn't have been getting planned. That's the round of ciphers. First Meadow coming through with a triple, a couple back from Chihuahua, and now it's into these clutch situations. Once again, attempting to try and find the wall bank through the box, but Chihuahua's got another. It's left on to Kellogg's, trying to bring this one back, and he's found himself the first. Just one man standing in his way, and he reads it correctly. This man is भाई क्लूसिव फुल मैंने केमने ऑप्शन है भाई हाँ ला 5-3. Yeah, Oh, exactly when you need a clutch to step it up. Yeah, it did feel like the round was already well and truly under their control, but as you can see up there,
You said it was the battle of the ciphers in that round. Well, it very much is in this game as well. Meadow and Chihuahua doing a lot of heavy lifting. Just that previous round. 3K apiece, but G2 do edge it out. And as we said, economy wasn't great for Excel. I do believe coming into this, they might be forced down to another eco. At least the economy is going to be tight, and you look at what they've got to work with there. Light shields coming in on Mo, as well as a Guardian element has to use the Blade Storm, but they make it work for a pretty solid buy overall. Yeah, it still seems like they've got, at least in the early rounds, a relatively heavy lean to one side of the map. Like, we've seen them go for engagements on C. This round, obviously, it makes a lot of sense when you got a Blade Storm. Range not going to be an issue for them. And now they're going back to A. And Kellogg's, this is what we talk about with him. He loves to go pushing. They're prepared for how far he's willing to have gone. With cover already set up, he's just going to have to fall back and wait for them to try and cross again. Really big that Kellogg's didn't use his dash early. It allows him to stay aggressive like that, and Element falls because of that aggression. A big gap in that smoke around the left side, but XL are moving away. That gap's still going to be great for information. Although I think XL want to cross afterwards. They have no idea about the gap. Mo was starting to shift on forwards, thinking after the recon had pulsed on out, there'll be no one watching this anymore. But luckily, he decides not to cross into the open, or he would not have had a lot of time left in this world. XL are going to look for the C site, and that's where G2 are ready for them, only now rotating in as well. Yeah, there's so little time. I was about to say, this has to be the Rolling Thunder. Evolver's just going to try and sit in the back, but he's already been executed. A stun through to try and force Meadow off the angle, and Panatek finds him as well. A great execution out from the side of XL. Well, Ozzy is going to get the plant down. Kellogg's already finding a trade, and the ping actually gives Hoodie another kill. This is starting to fall apart for XL. A retake that comes through in a matter of seconds. A G2, they got themselves a 6th now. All right, XL put a lot of cash into that round, but I don't even mind. They got to come out and call a pause. Surely. Either this one or going into the next buy round, they have got to call a pause to recuperate, because this is unbelievable. It feels like in a lot of these rounds, they're being rolled over in post plants, having successful early round, and then having to fight their way back, allowing their opponents to fight the way back in. Or what we saw, the likes of Chihuahua stepping up for a huge play, and they still end up losing those clutches. They have lost way too many rounds that they ultimately should have closed out. And even though they're close, that's not enough for you to sit back and feel comfortable with only 3 rounds on the board. The timeout called by XL here, as we said, it's exactly when you want to see it. It's a diffuse every round for G2. Yeah. So Yeah. it almost shows testament to your point. It's like they are getting into these afterplants. They're getting into solid situations. What? They've lost a couple of 1v2s, as we sort of said. Like, one of them was coming back from sort of a commanding position. Like, they lost a round that was basically to Nuke's pistol. Like, that shouldn't be happening either. So these are now rounds that, again, you're looking at XL and saying they could very much be in the lead here. Instead, G2 are just basically getting further and further to a point where I will start to worry for XL. Because when you win rounds like that, they're confidence rounds. You get 1 of those, 2 of those in a half, you're feeling amazing. You get like 3 or 4, and wow, you're going to think you can win anything at that point. And with the caliber of players that they have, well, they probably will. Yeah, let's be realistic. You know, you can be slow to start in a BO5 suit. Yeah, let's be realistic. You know, you can be. That's for damn sure. But reality is, you know, coming into this map, XL want to make a statement for themselves, being a team that's competing, being the favorites of anything. From what we're seeing so far, it's been weak. Oh, Kellogg's! He's whiffed the shot on Element. That leaves an operator roaming around. That could have been so huge for G2 to kick this round off, crippling the economy even further of XL launching themselves into the lead. But now we end up still in this 5v5 late on. Let's see if that comes back to haunt them. I see Kellogg's is still hungry, and as he goes out, in fact, it's Element, who he whiffed on earlier, that takes him down. Yeah, in my mind, Element was already dead. And now, well, Chihuahua's luck this time has been caught. Again, trading evenly. We're going to see the Rolling Thunder coming out. Nuke, an aggressive position, still trying to fight this, knowing there's a pistol on the other side, but Ozzy is there to back it up. It's gone into a 3 versus 3 scenario, and while still a lot to be done, but a nice entry coming in from Mo will give them another afterplant. They do have to be careful of Meadow, though. Well, he's at least caught Element.
The Vova down below the ready. Oh, they were just staring at him. The info from Meadow, it's not going to really help out that much. Aussie delivers the final blow, and 6-4 we go. I mean, XL have got to be happy getting that round on the board, but it's about consistency now. They've got to iron out the rest of these rounds, really. Put themselves at least up to 5 by the end of it. Yeah, and again, that one still came very close, like back and forth. Again, it looked like Nuclear had the opportunity to sort of fight back. They weren't aware of the flank from Meadow. Like, he gets a little bit more there, or even if his teammate's just a little bit more patient, this easily could have gone in the other direction. Now, because these rounds are so close, the finances are actually slipping for both teams. Like, this could be the difference between a 6-6 half, and I think XL, in relative terms, would be quite happy with that, or an 8-4. And while those are two incredibly different scenarios for XL going into the next. An awkward fight here on long. Meadow and Chihuahua, they've been dueling all game long. And it's Chihuahua to come out on top this time. Elsewhere, though, G2 looked to pull back that advantage. Pushing down on A short, the operator and has someone to help cover them, but now they've got a problem as they've been spotted. They're going to try to fake out a little bit there. You saw them stick around just so they get seen close short. They back off. It burns up the drone for the attackers, but that's a price they'll be willing to pay for such valuable map control. See the stars being placed as they look to try and make their move up long. Mo is watching for this battle, but Hoodie has won it. He'll be able to hold on to short control, but in the meantime, Chihuahua has snuck his way through B. Because of this, the rest of the team are going to try and rotate to join him, but he might just face the full force of G2. There are multiple players here. It's another missed shot, but this time Kellogg's will get away with it. 30 seconds left. XL are on the way to the C site, though, even after Kellogg's keeping himself alive on that 17 HP. He's going to have a tough time finding opportunities, even as he moves towards C. Look at Chihuahua on the backside, just hiding in B, waiting for these players. Sure, the Gravwell will buy some time, but they're not able to deny it. Ultimately, that plant is coming through, and now is where Chihuahua has his moment to strike, but they're worried about it. He spotted him out. Spidey senses were tingling on that one, but he wasn't able to connect the shot still, and this puts G2 in a really awkward spot. They have so many angles to clear. If they don't kill Chihuahua inside, well, dirty. Yeah, well, it's done anyways now. Huge round from Chihuahua. Just being able to keep that control. Like, he should have died ages ago. Like, that's the sort of position that G2 really need to work to clear, to get rid of him, because otherwise, well, you're always going to have the doubt in the back of your mind, and while you're doing that, Patatek then pushes aggressively as well to take another out. Now, they want to try and hunt down this operator, but realistically, you're looking at XL, they don't have the finances to throw too many weapons away, so they'll get rid of the one. Kellogg's is going to hold on to that for the next round. Well, he's not going to be anywhere near his Blade Storm, so I suppose the kill didn't even make that much of a difference. Last round before the switch. Yeah, very true. Just the one round left to play with here. XL have done a damn good job, I have to say, for what was a horrendous start. And when you consider how close so many of these rounds were, again, looking at that timeline for G2, every single round that they won was a retake. And a lot of those were very close, coming down to just 1 or 2 XL players left standing. I really do think that, you know, despite the fact that it looks like a close game on paper, there's Blocking vision. a real reality where we're almost at the end of things now. If 1 or 2 clutches go the other way. Here comes Element, though, in towards the site. My God, this guy's full steam ahead in the final round, but he's not going to find anything until he goes using the operator like a shotgun, and now getting pressured from every side. Kellogg's goes down, leaving Meadow alone, and that was a chaotic Holy shit, এটা কি round ছিল ভাই? Okay, I don't know if we'll have a replay of it, but I don't want to know what Element just did to Hoodie, because Hoodie came out behind him, started shooting at him, and then we switched away, and Element killed him with an op while he was behind him. So I don't know what that man has just done, but I feel like Hoodie is going to feel a little bit bad after that one, because it looked like he had a free kill, and it's Tanvir koi re? going down to Element. Again, he's a Tanvir? talent that we've been watching for a long, long time. I think Hello. XL have done a fantastic job. But this is Element in. Look, Tanvir. there's Hoodie pushing through directly behind him. Misses all the shots. Tanvir. Wait! Whoa! He killed Mo? Yep. He wallbanged Mo. Was that an accident? I don't know. I think he might have
gone for Mo first, then switched to Element and just whiffed a few shots. It happens. Yeah. I was just thinking maybe he whiffed and ended up killing them through the box or something. I need to watch that one back later, but Shout out to pistol the round's already replay kicked team, off. by the Chihuahua way. down. Just forgetting that while I was just talking smack. I don't know how they managed to catch that during the absolute chaos. Elements down 2. XL losing a lot of players here. They don't want to kick off this pistol round with a loss. They've only just managed to equalize the scoreline. We're into a 5v3. Look at how low a lot of these G2 players are, though, Tom. Just a couple of bullets needed. But it would have had to be an ace from Patatek with every player of G2 surviving. They've now picked up both pistols. Yeah, and that's always been a thing. Like, if a professional team or a high-level professional team wins both pistols, you're expecting them to win the game. It's a big economic advantage, not only just your general finances, but also the fact that you have a chance for a reset, and you get a load of ultimate orbs along the way, because most of the time in these rounds, you're going to be the one getting all of the kills, and your opponents only have pistols to play with. So, and for G2 now, they're in a very good spot, but XL have proven already that at least in the buy rounds, in the gun rounds, they've been the better team. Oh, that is for sure. I think just biding their time now until those weapons do come out. It's tough on the defense, though. Playing with just pistols. 3 players on A long. Uh-oh. G2 are being very cautious. So XL's idea being that they would have those players bait them in and then crunch them as they started to take long control. But it's worth committing that little bit of utility for G2 just to guarantee the corners clear. And now they know, okay, there was actually a bit of a trap being set up on A. They'll be very cautious as they start to poke at this site. The fact is, though, they are still, at least for now, going in that direction. So there's going to be a hell of a lot of players here. You've got the stuns, you've got pretty much everything trying to push and pull at these remaining players. But they're still there. And G2 is still pushing. I'm getting a little worried. Yeah, these guys think surely at this point they've rotated out, but no, the full stack is still here. The pistols not able to match up to the firepower that these rifles have, but they can still put up a damn good fight. And just like that, Mo's picking up another. Aussie wants to cause some more damage on the backside, but he'll get nothing. The rotate through spawn from Chihuahua has been spotted, heard, and taken down. Nicely done. 2 players lost for G2. It's not the end of the world. And I think considering they ran into a stack as well, they've done well to only lose the 2. I like how Kellogg's cam has just got further and further away from his face to the point where we can no longer see him. He's just disappeared. He's probably knocked it or something. We've all been there, but hey. He has other things to worry about. I'll give him props there. I have to say, like, he must have probably every pro currently playing in this tournament. I think he has the most pressure. Because realistically, everybody sat there going, well, you got to do better than Mixo did, otherwise you know what's coming. So, I wouldn't like to be in his shoes. Luckily, he does seem to be one of the most confident individuals we have in the scene. Young prodigy with his kind of skill. How couldn't you be? And I think for someone like Kellogg's, he comes in, sure, with a bit of a lot of eyes on him. Everybody's going to be looking, but from what I've seen, the response has always been very positive to him, purely because he's a man that puts up the numbers. Again and again, shock dart in, not going to land on the players, and a wide swing after Patty's flash gets them a triple. Fantastic opening for XL into this buy round. That's not ideal. Caught on the way back. It's now into a 2v3, and look at Meadow. He's going to go get that rifle, or at least he's going to try. The site control is his for now, and his teammate coming to get that plant, but it looks like he wants more than just a rifle or a plant. Meadow wants a kill. He's taken the control at least. The only player they really have to worry about at this point is going to be Chihuahua, and they're trying to see if there's any utility left to bait out. We know that Aussie's there. Chihuahua just jumps down, though. That's so unnecessarily risky. The other 2 players are a little bit far away, and now Meadow is ready and waiting, and he's going to get the call out on the final 2. What's just happened there from XL? They completely crumbled. That was a strange one. I think the spike was tapped, and because of that, Chihuahua thought, hey, I'll just dive on out of heaven, try to catch them unaware down below, isolate the player that he just heard stepping under heaven. Let's see. No, it wasn't even faked.
Okay, I let me think- change my I think narrative. he did. Chihuahua's a lunatic. I think Oh, he he did did? tap it beforehand, like just before that moment, but even still, like it's one of those moments where it's like, yeah, maybe there's a good chance that you win the round for your team, but it's also one of the only ways I think you lose it. So I don't know what just happened there, lapse in judgment, and well, in this round at least, it seems like he's not going to get to return the favor onto G2 as they catch him almost instantly, and Hoodie is just landing shot after shot. Again, this was the same as the last half. He had his Rolling Thunder online very, very early in the game. Wow, it's a fantastic ability to have. A minute 8 on the clock. XL with pistols in their hands are moving towards C. And as you can see, G2 are just going to take that A site, grab a free plant, and there's not really many ways that they end up losing that. I want to keep my eye on Chihuahua coming into the next round. I've just seen him push out double doors and lose that fight. Previous round, jumping out of heaven, giving away the 3 versus 2. There's a lot of things that could happen to his mentality, and I think, you know, the next couple of rounds are going to be key for XL, obviously, because they're so close to losing at 10-6. They can only afford to make 1 or 2 more mistakes. And if Chihuahua gets a little bit itchy, remember, he's had a very good game so far, but these last 2 rounds, he's being shut down. I don't want to see him start going crazy and start going overly aggressive, giving things away. Yeah, the main worry for me though is the fact that in the last half they had this like really poor start, and they had like an explosive round with the pistols in round 4 that brought them back. So I like the attempt. He's not trying to defuse it for anybody wondering. He's trying to bait them into the spike and then have someone die with him. Like that was the attempt. It didn't work at all. But yeah, this time that hasn't happened. They didn't get the explosive pistol round win. So G2 are looking fantastic in terms of their economy. They've now won, what, 7 of their rounds off the back of pistols, like just getting that opening and then just steamrolling from there. Now it's going to take a lot to break them. Like, you're looking at Kellogg's with 8,600 credits, and they're going into this buy round again. Well, I suppose both teams are with the Rolling Thunder, so potential high-impact abilities online for them. It's a scary time to be an XL fan. It's all on the line for them here. As we said, XL need to step it up here and now. You're going to see Chihuahua playing inside of Garage. And heavily stacked up over towards this side of the map. I wonder if they think, because G2 have applied so much pressure so consistently to this A site, that in the early round they would change direction. They'd move towards Garage mid or C. But no, in fact, G2 did the exact same thing. They pressured A long, looked for a fight, found nothing, and now they reset back. When XL has left to the A site, they've 3 stacked up that side of the map. And this play inside Garage is all that's left of a defense. That's not going to hit Ozzy. Oh, shit. A little too deep. It leaves him completely untouched. And with that, XL now have a 5 versus 3, and G2 have no idea where to go. They're going to try to sneak back onto the A site. They might even get a plan for it. It's going to be hard to get anything else past that. It's literally the only spot he could stand where he wouldn't be hit by that ability. And of course, it's exactly where he's standing. They've got to feel like fools after that. But again, they've got an after plan. Now, there's a Rolling Thunder here. That's why you can see them stacked up on the other side of the map. And they're still wary that there could be someone coming in from behind. Because the fact is, they're going to be able to clear the majority of this site almost for free, and then have the space to try and defuse this. So it's going to be a tough hold for G2. There's no doubt about that. Well, here we go. I guess time's on their side at least. Gonna lead to some panic from XL as they push through. That smoke still up. Recon through halfway diffused already. There's the reveal. Nobody answers up on the back of the Oh, Bob. God! Element is really Oh, shit. with a 3K to close that out. No scoping, classicing, and honestly, with an operator saving the damn round, that was impressive. That was disrespectful. Like, just to run through a smoke with an operator, like, no scope the first guy and then just whip out the classic and headshot the second. That was gross. Yeah, this is literally, if he even stays like just slightly further back, he gets hit by that. It's the one that like that little bit is basically put in so that you don't wreck your teammates every single round. And yeah, it's kind of saved Ozzy in that scenario. So huge stuff from him. Element.
retake was gross. You shouldn't be able to do that with an operator. But hey, XL back on the board. As said though, financially, no issue whatsoever for G2. They're going to have a perfect buy, even coming in with an operator as well, and not too far away from a couple of fairly impactful ults. Ooh, under the gun, right in front of his shins, but Chihuahua evades any damage. Here comes the drone again. Gonna push the তানভীর কি গেম খেলতেছে নাকি? Element given a control over A now. তানভীর Not gonna have that kind of advanced information anymore. এই তোর মাইক মিউট করা শালার মাইক দেখ আর আমার না না তানভীর যার Defensive hold. Cam now spotting কি গেমে আছোস? Where's the reaction from Chihuahua? What's he gonna do? It looks খেলবি না like গেম না? he's jump through that smoke. It's at least toying with the idea. এই মেসেজ শেষে ঢুকবো আর কি Teammates now died on site, so here he goes. Chihuahua Law? dropping down, eliminating Buddy. Rolling Thunder comes through. Ozzy still alive on the back. Site's able to capitalize on one, and that is a great reaction. কিরে ভাই কিরে ভাই Completely nullifying কিরে G2 push. আমি তো ভাবছি যে 2 রাউন্ড ইজি জিতে যাইবো গা So they didn't use the Rolling Thunder in the last because I guess they assumed they'd be able to Alar. get into the site almost for free. They save it for this round, and it's just ready to be used on that C site the second that control is taken. So yeah, very well done in terms of their reactive play. G2 still have enough to buy into this round, and yeah, they basically got every single ult bar the one that they use still online, whereas we've seen a couple used in the last round just for the side of XL. So we'll see how they're actually going to opt to play. By the looks of it, it's a bit of a faster, at least initial take in towards A, and they're going to get that banana control basically for free. Yep. XL just backing off entirely. The retake on A. G2 are going to get that sense pretty quickly. This drone makes it all the way through, doesn't get shot, doesn't see anybody. They're not playing long or short. Well, now you start to worry, is there an operator in heaven maybe? They got something like that going on. Well, they're going to pop down their stars so they don't have to worry about it, and that should be a nice free take on the side. Okay, XL are running back in here. Patatek leading the charge, and Tom, I mean, they're going one by one, staggering the push, support leading the charge. I am beyond confused. And it has not gone according to plan. Yeah, Meta will take that all day long. Thank you very much. Couple of free ও ভাই এটা কি ফ্লিক ছিল ও শিট অজি এটা কি ফ্লিক মারছে রে Wow. I don't want to say it's a possible clutch, but it sure as hell looks like one. It gets the first in a 1v4, but there's still 3 standing. The remainder healthy as can be, and in a crossfire that doesn't give him a lot of space. He fakes out the smoke so that Meta almost pushes into it to spot him, and he goes down. A nice attempt. Now tries to jump down. I thought for a second he was somehow going to like Assassin's Creed goodie out of the round, but oh, that got a lot closer than I thought it was with a few smart little pieces of utility. That's the thing. It's what separates the best from just the good. Look at all these flashes going down, the peak around. Patatek really wanted to fight, and I guess what that comes down to, with the haste for XL and getting back into the site, they had 4 players there, 1 in heaven, 3 down below. They heard the push coming through, and I guess they hoped that G2 weren't going to be as quick as they were. I'm assuming it was a misread from Patatek that they were maybe just coming out of long when they were already on the site. So when he pops that flash down, he assumes that, oh, you know, Meta or Nuki is about to come out of the wall, I'll take them down. And in fact, Kellogg's had already dashed onto the site. He was there to take him around the side. And although Patatek did take him down, you just immediately get traded out in those situations. And everyone else kind of runs in one after another to try, you know, I'm trying to trade my teammate, I die, the guy. এক্সেলের জেটটা ইনসেন্ট খেলতেছে হঠাৎ করে আরে অ্যাস্ট্রাডাও সেই খেলছে বেটা ইলেকট্রিক কয়েকটা ভালো দেখলাম Lost the round, and you got to say it's শিখতে হবে বেটা it's tough. I think as well, they still made a good shot. Like the utility used by G2, like বুঝি নাই কি কইছস ফেকের কথা it just made it যদি ফেক করছে কেমনে দেখছস হ্যাঁ 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 ভাই কম পয়সা এক লেভেলের খেলা আর এখানে টুর্নামেন্টের কম্পিটিটিভ হইছে আরেক লেভেলের খেলা পুরাই আলাদা লেভেলে এগুলার খেলা পুরাই অন্যরকম এভারেজ র্যাঙ্কের মতো খেলে নাই তারা কি খাইদা ঢুকবে আরে আইস মার দিব আয় এক লগে গেলাম সমস্যা নাই অলরেডি মাইনাস খাইছি আমি 7 ডিভিজন মিলে 2 ম্যাচ আইস প্যারা নাই কত লাগবে তোর
দেখি না 11টা বাজবে বিলে মারিস না আজকে, হ্যাঁ? তোরা আমি বিশ্বাস করে কইলাম আইজিস আজকে বিলে মারিস না। আসিস 2 ম্যাচ খেলে অফ করে দিব স্ট্রিম। আমি এখন স্ট্রিমে কি স্ট্রিম করস? খেলা দেখতেছি, খেলা দেখে স্ট্রিম করতেছি, এটা ছেড়ে রাখছি। স্ট্রিম অফ করতে মন চায় নাই। Spike on the floor. The big blow dealt to G2. Cloudburst used up there as well, and they don't know about Ozzy. ও মারে ও How is he still standing in the open? He shouldn't be allowed to get away with this. 5 versus 2, and G2 have completely crumbled in this round. আলা রজি ভাই হঠাৎ করে আগুনের মতো খেলা খেলেছে। বুম। 30 seconds left. Kellogg's 1 versus 5. Any damage here would be great. He's already got his blade storm for the next round, so the rifle's not going to be the end of the world. And Element, he wants to fight him. He's looking আলা just punch him out of the cover at the end. It's going to be 11-9. XL fight back. I like. আমার লাগতেছে ওটিতে নিতে পারবে তারা ট্রাই করলে। Aggressive after his kill to get the neural theft, knowing that Ozzy is playing just on the edge of the smoke. The second that neural theft comes through, it's the easiest kill Ozzy's ever had because he can see them. সাইফারের উপরে তাদের অ্যাটাকে যেতে আছে জিটো সাইফারের উপরে কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করতেছে। তো যদি লাভ করতে পারে তাহলে কিন্তু খেলা গরম হবে। Without that peek out from Chihuahua, he's playing that completely blind. Probably don't win them the round. One enemy remaining. Get out of my way. Well, 2 rounds between them now. XL on the defense, want to show up. Some of these early fights, getting Element out there on A long, looking to take those duels and setting up Mo to trade out afterwards. They're hoping the G2 play for A, and so far in the early round, they have again and again. The drone is going to go up. No, he's in trouble. Kellogg's already on top of Mo, and the trade is there quick and fast. Weapon retrieved. Element going to try his best, but now he's spotted out alone on long. He can't even go to sight. Nowhere is safe. He's ইকো রাউন্ডে ভাই শরীফলা দৌড়া নিতেছে বাপ রে বাপ। and Sova right afterwards. He's not dead yet, but he soon will be. Although Ozzy is going to be left alone, a 1 versus 2. G2 lose a couple of players there, but this is still looking like it's going to be theirs. Although this man মালটা হেভেনে যায় বড় এই কিছু। he gets the timing perfect onto Nuclear. আইরে Over now only on 18 HP. That box is not the safest place to plant, so I wouldn't be surprised if he tries to reposition somewhere else. But it's a battle of the Astras. Try and take this one home. Ozzy goes from being in a pretty big disadvantage to now having a huge HP advantage over his opposition. But this is a massive rotation from Avova. He's going to be able to buy a lot of time on the clock. The only problem, though, he doesn't have any stars left, so he's not even going to really be able to play with the time. 18 HP বেড়াইতে one shot। 10 seconds left. Luckily, he doesn't really need to. Plans already going to be secured. আমার লাগতেছে খাই দিই ভিতরে আছে। এটা 93 বেড়া। কান্না গুচ্ছা দিয়ে লাগলো গেছিতে। No idea where Ozzy is coming from. Avova's going to make his way in through the garage, sneak in towards the spawn, try to catch him on the rotate. Eventually, he's going to realize that Ozzy isn't coming from here. It's probably going to be when that spike gets tapped. There's the smoke already down, the tap secured. Avova sneaking his way through. It's already halfway. He's got to get his weapon out now. Into the smoke he goes. Oh, Bob! Oh! What the fuck? He looks away for a second. ভাই রে ভাই কি খেলা দিল এটা। ও বাপ। Sat there waiting for him as Avova. Wow. 12-9. Holy shit. Looking at map point for G2. That was the best timing in the universe. Like how he hit this so perfectly, I will never know, but he couldn't have gone into that nebula any other time, and Ozzy couldn't have left and come back at any worse time. The other thing as well, you look at that, also, as said, the stars. So it wasn't even like he could do anything with grab wells or anything like that to play with his opponent. It just had to come down to, well, that, big braining his opposition. Avova showing up once again on Haven, who's surprised, and now it comes down to what is still a pretty decent buy for XL, but they need 3 rounds in a row. Defensive side at least. Starts here. Flash down through mid, the peek on Garage. Nobody spotted. They've pushed all the way up on A. Now, Element's held on long before, but this time he is tucked in the corner with a Bulldog. Not having that operator anymore. And look who's pushed up. Ozzy in the close corner. This is a nice setup early for XL.
All they need is for G2 to fall into the trap. And Aussie's actually gone out and brought the fight right to them, but it hasn't been successful with the immediate trade. And Element now being hunted down. That Fury coming after him, but he'll survive it. Oh, and actually, there's one popped on the other side, and Mo lands it. So Meadow falls instead. But while this has been going on, the rest of G2 haven't been sat dormant. They've been taking control. They've been making a move into this C site. The flank is currently being watched. This duel is everything, and UK Nice. turns it back into a 3v3 situation. Rolling নিউকায়ের এম ভালো আছে, প্রেডিকশন ভালোই তার। after plant, and they're just going to fall all the way back. Mo also gets stunned up on the way through, just buying that little bit of extra time. And this time, well, Avova does have stars. ইজি উইন তো এটা। ওই তোর আলডাস আর কি ভাই, গন ফুল গন গন আর কি জিজি। There's the reveal. They even know where Element is, and in a 1v3, there is no way that this one's getting won. The shot connected with 26 health left. No time. A stun up as well. Beautifully played. জিজি জিজি গুড গেম ছিল, প্রচুর কড়া গেম হয়েছে। শালা আমি তো এক সেকেন্ডের জন্য ভাবছিলাম যে এক্সেলিনা ওটিতে নিয়ে যায় আবার পরে, তখন তো আবার প্যারা খাই যেতে হবে তাদের। Yeah, and they've got to be feeling incredibly confident now. The next map that they'll be going into has been their best throughout what we've seen in the qualifiers so far. So winning on a map that ultimately I expected XL to win, having a lot of huge clutch moments and sort of bringing everything back, Mitch. It's been fantastic. So I'm excited for the series. Hi Tanvir. As am I. For now though, we're going to go over to a break. When we come back, Hello. Analyst Desk is going to be breaking down what we just saw and setting up map number 2. কি ম্যাচ? ম্যাচ তো আছে এখানে টানা, এটা তো আজকে মাত্র আরো 2-4 ম্যাচ হবে না, বুঝি না? এরপর কি আইসবক্স না? হ্যাঁ এক ম্যাচ খেলে ফেলে। হ্যাঁ কার হোম ছিল? বুঝি নাই তোর কথা, দাঁড়া কি বলছস? কার হোম ছিল? কোনটা? এখন এটা পিক কে করছে? পিক তো বোধহয় জি2 করছিল। ওফ আয় ঢুক, আমি ঢুকতেছি। ও শিট। 3 মিনিট পর শুরু হবে। আমরা একটা ম্যাচ খেলে হলাই। আমি তো আছি গেমে, তুই সেনা নাই। আচ্ছা আমি ঢুকতেছি, দাঁড়া। Beh, request this is join accept কর। করে হ্যালো ইনভাইট দিছে। স্টার্ট দে। ডিএম দিবি নাকি একটা ইয়ে দিয়ে দিবি ডাইরেক্ট? দাঁড়া ডিএম দে, তো ওয়াশরুম যাচ্ছে। ওকে আয় তুই। Match found. Death match. Warm up. What the fuck?
Another fight? Clean slate. Let's leave whatever happened in the past. Fight. Find the weak point. Enough. Brimstone down. Knocked him. Ended. Headshot. Buried. Fireboy's gone. Finished. হ্যাঁ বল এটা তো ইয়েতে আসে এটা ভাত খেতে গেছে বলছে আসবে স্ট্রিমটা অফ করে দে সমস্যা নেই মায়ের সোদনে প্লাবেনে যোগে মুখে আমরা দেখতেছ Piss off. Dominating. এই ভালো খেলা ছিল ড্রাইভার আপডেট দিছিস তুই আমি তো আপডেট দিছি তোর ভয়েস শুনতেছি না তারা সাউন্ড বাড়াইতে হবে আমার তোর হ্যাঁ এখন বলতো বোধ হয় দেখে নাই তো যাবে এই মা 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 ও আচ্ছা তুই ছিলি যে চালা হ্যাঁ আয় তো কই কিরে ভালো কেমন হয় তাড়াতাড়ি করে এত ভালো রিফ্লেক্স কেটা দেয় আয় দাঁড়া 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 আয় রে মা এক লগে স্পন দেয়াইছে আরে ভাই তাই নাকি এত লঙ্গেতে তুমি আমার হেডশট দিবা যে তাও আবার তোমার কোথা জিনিস দেয়া Oh shit. Where's that glitch deck? Hey bhai. कितना मारता से हमारे Remaining.
প্যাকেট লস শুধু না মাথা খারাপ হয়ে যাইতেছে গা Taken out. Kills remaining. কেন আসো মার খেতে One down. haydi 120 খাইছে একটু ডিগল মারা ট্রাই করে One kill remaining. Last one. Vabbè, bencho. Let's go. 4% packet loss dia masih ala. Rover masih ভালো performance ভালো দে স্টার্ট দ্য একটা ম্যাচ দর্শক ততক্ষণে এর একটা নক দে তবু দাঁড়া নক দে আচ্ছা দাঁড়া এগারোটা বেজে গেছে তো দাঁড়া কল দে আমি লল নিজের স্ট্রিমে নিজে লাইক আসছে বলে আবার কাহিনী ওইসা আমি তোর ফেস ক্যামে কেন যাচ্ছি হ্যাঁ কি হয়েছে আচ্ছা ফোন ধরতেছে না স্টার্ট করবি তানভীর হ্যাঁ তানভীর হ্যালো তানভীর পড়া করে হ্যাঁ বেটা তোর ভয়েস শোনা যায় না ঠিক কর ভয়েস চলো
হ্যালো। আসস। আরে ভাত খেয়ে দিয়েছিলাম বেটা। ও খাওয়া দাওয়া হয়েছে। মালদায় কই, মালদা আবার গেছে কই কই শালা তানভীর যা আবার সাজিদ এটা আস্তে 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 গেম খেলার টাইমে একে তো মাইক হেডফোনের ভলিউম বেড়া 100 রাখি চালার উপর তোর এটা মনে হয় যে কান্ডান ফাড়ালে এ তানভীর যা করে সানা এবারে এই হারামজাদা গায়ে হইছে। গুড বাই আছে? করে দিচ্ছি তাহলে। আসছে তো আয়। হ্যাঁ আসছে। কেন যে সব গেম খেলাস? আচ্ছা এক কাজ কর, এক কাজ কর। হ্যালো, কি? 5টা মিনিট ব্রেক দে। 5টা মিনিট জাস্ট, না 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 বাইরে 5টা মিনিট একদম গনায় গনায় আমার ডাকছে একটু আসতেছি, ঠিক আছে? কি রে? 5 মিনিট তোরা একটা ডিএম স্টার্ট দে, ইতারে শো একটা ডিএম স্টার্ট দে। 5টা মিনিট গনায় গনায় বলছি তো। 5 মিনিট তোরা ডিএমটা খেলতে খেলতে চলে আসতেছি আমি। কি অবস্থা, ক্লাবের টাকা নিয়ে মাইর পিট চলতেছে। কিসের তো ভার্সিটির? ও কেন কি যাবার? ক্লাবের টাকা দিতে যাচ্ছে না কেউ। ক্লাবের মেম্বার হলে তো টাকা দিতে হবে। এটা তো বুঝতে পারছে না, সব মুক্ত চায়। তোদের এইটাই ক্লাব না? টেলিকম ক্লাব, ফুটকি মারা ক্লাব পুরো ভার্সিটির মধ্যে। বালের প্রেসিডেন্ট একটা আছে, এটা হইলো যে কোন সেমিস্টারে প্রেসিডেন্ট? হ্যাঁ কোন সেমিস্টার? এখন তো ফিফথে আমরা। এই ইয়া প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হইছে, এটা হইছে বলতো গত সেমিস্টারের লাস্টের দিকে। মানে ইতে কোন সেমিস্টারের প্রেসিডেন্ট? জিএস না, প্রেসিডেন্ট তো স্যার একটা। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্যার। হ্যাঁ আর আচ্ছা, জিএস, হ্যাঁ জিএস জেনারেল জিএস সেক্রেটারি। তো হয় 8 সেমিস্টারে। প্রেসিডেন্ট এটা স্যারটা বলা মানে ইতের কোর্স গুলো কিরকম হয় জানো? এতে পুরা ইয়াতে 3টা বা 4টা ক্লাস নেবে, বাকিগুলো বলবে যে ইউটিউব ভিডিও দেখো। তারপর আর রেজাল্ট দেয় যে পরের সেমিস্টারের ফাইনালের সময়। আরে আমাদের বলতেছি যে এআই এর স্যার পড়ছে যে এইটা আগের ভিডিও নিছে না, মানে ক্লাস নিছে না আগে আগের সেমিস্টারে, ওই ক্লাস রেকর্ড গুলা ছাড়ি দিয়ে এতে ভিডিও অন করে বসে থাকে জুমে, স্ক্রিন শেয়ার করে আমরা এগুলা দেখি। আজকে ক্লাস করলাম। আবার একটা ইয়া দিছে যে ইতের ভিডিও দেখে রেগুলেশন অফ এআই, মানে রেগুলেশন কেমনে সেটা আমরা বলে একটা পেজে লিখতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট। এতে একটা কথা বলে নাই, ফার্স্টের দিকে বলছে মানে একটা বই আছে তো যেটা এআই নিয়ে পড়বো, এবার ওই বইয়ের কভার পেজটা কি বুঝাইছে এটা ব্যাখ্যা করছে। মনে হইতে দিতে শ্রী ক্লাসে আসছি ভাই, যে স্লো বাড়াইতে। আরে এতে একটা কথা না বলে ক্লাস নিবে যে। মানে বুঝাইছে যে এখানে কিছু বলে নাই তে, মোট কথা। লিখতে মারতে পারলাম না।
সি পুরা ম্যাক ঢালে মাথা পারবে। এ শালা তো হার্ড স্কোপ নিয়ে এসেছে স্যার। এইসা ইস ওয়াল ব্যাংক গেছে বলা 145। কে বেটা এই কি খেলতেছে? What the fuck is this? Oh, bye. লিউ বাহুলিতে পুরো ক্যাম্পার। ও বোতল পিল ফ্রি করতেছ তো? কি বলস? হ্যাঁ অবশ্য এটা তো আগে ফ্রি ছিল। না 42 এটা নতুন এটা নতুনটা ফ্রি হচ্ছে যেটা স্টোরি মোড আছে, যেটা ওই ব্যাটেলফিল্ড 4 আর কি না? না কি 2042 একটা আসছে না নতুন? হ্যাঁ 20 মানে হ্যাঁ 4 এটা এটা তো ফ্লপ খাইছে, এটা তো মাইনাস রেটিং বলতেন। কোল্ড ওয়ার করলে হইতো। চলো এগুলো গেম খেলার সময় আসে না। Sky destroyed বলে নাম out। আরে লিঙ্ক খাইছস? হাসি 120। কি আরে ফ্যান্টম আরে ভাই হচ্ছেই না গেল। শেষ হয় না এখনো? এত অলওয়েজ খালি
একই জায়গায় স্পন হয়। ওরে রান এন্ড গান। Holy fuck, the first kill. The fuck? Fuck, no. Shit, fuck. আমি কয়েকদিন করে সেমিস্টার ছুটি করা আছে? বলি না। সেমিস্টার ছুটি করা আছে? ও এর কি বাইরো? আরে বেটা। আমার জিপিইউ ইউসেজ 0% কেন? না না ডিরেক্ট 0%। রোল করতেছি। আর আমি আপডেট দিছি মাত্র। ইউটিলাইজেশন 0%। সমস্যা না মানে জিপিইউ ইউজ না হইলে বলে সমস্যা না, কি বলিতে? তোর গেম খেলার টাইমে ওই তো গেম খেলার সময় তো জিপিইউ ইউজ হচ্ছে না। তুই বললাম তো আমি কেমনে শালা। বলতেছি নাকি? এমনে আবার জিপিইউ ইউজ হয় নাকি? এমনে তো তুই কোনো কিছুতে ঢুকলে হয় আর কি। এখন আমি কেমনে তোকে ডিএক্স রেসার নিচ্ছিলি না? خلاص দে স্টার্ট। আরে দেখি না জিপিইউ কি আছে 0% কেন?
সেম বেটা 0%। তাই নাকি আবার ইনস্টল দিব? আর তোর এটা ইনস্টল কি ইয়া কর, কন্ট্রোল শিফট উইন্ডোজ Match found. কন্ট্রোল শিফট উইন্ডোজ বি দিছি ফ্রেন্ড লাগবে 0%। হ্যাঁ হইছে। FPS ঠিক আছে বাট জিপিইউ ইউসেজ কম কেন? বি নাকি বি? বি বি দিছি ঠিক আছে। কেউ জেড তোর আগে কেউ ডুয়েলিস্ট খেলবে? কে ডুয়েলিস্ট খেলবে? কেউ একজন তো একটা ডুয়েলিস্ট দিয়ে গেল। তানভীর কি খেলবে? কি আর বাকি বিজনি ছাগি নাকি স্কাই নিবি? নিয়ে ফেলছে ওরা। Nothing stays hidden from me. ইনিশিয়েটর আছে একটা অবশ্য নাই। ডুয়েলিস্ট আছে কুকি জেড ভাই ফ্ল্যাশ খালি কে ওরা, আমাদের আর কারো কোনো ফ্ল্যাশ নেই। নিলে ইতারে তোদের রেইনা আছে, Let's take from them what they took from me. Everything. মিড চল আমার টায়ার পা চলা ঠিক আসছে। One enemy remaining. Can I feel bro? Coming from back. Low, 60 low. Bro, let me get him. Over heal. Bro, what the fuck? Bye. Money. Once more into battle. I'm not tired. Are you? I'm buying. Yes. তাদের রেনা লাভ করবে। জিপিইউ ইউটিলাইজেশন কত? বিটে Stand down. One here, over here. You got triple on head, two on that. One down. Triple on head, Enemy kill. Low. They can climb, bro. They can climb. Behind you, KO. One enemy remaining. Yeah.
was good, but we are not done. The spike is here. Reloading. আমি দিচ্ছি 5000 আছে Reloading. Pick up. Bias. 5000 আছে আমার I need my time. টপ কিল মিডটা একটু কেউ একজন ধরতে পারলে ভালো হয় আমার লাগায় ফ্ল্যাশ টেস্ট করা প্রিয়া কাই খেলতে হবে মিড আমার তাদেরকে বল দিতে হবে এবার ওয়ান্ডো Hostile removed. Spike down A. Shoulder, bro. Take the job. Bye, try to flick them. I'm going to cheat. Holy shit. Oops. Let's go B. Toxins going up. Toxin screen down. সাজিদ কেয়ারফুল তো দুই পাশ দিয়ে খাবে এই জায়গা থাকে যায় চেকমেট Mid. One enemy remaining. Last me. Flash. Flashbang. Is why we are a team. No. ওরা তো ডাইরেক্ট স্পন পিক দিচ্ছে না আরে লার্ক করতেছে 100 এর বাচ্চা কেরে That goes there. Okay, open. Let me find you again. Rest me, bro. Come on. Oh, shit. আমার সাথে কি হয় সাজিদ তো বলতে হবে Nice. Let's go A. Take bomb. Many B. Bro. So what was me, bro? বিতে অনলি একজন আছে সরি এতে অনলি একজন আছে এটার সাথে ফাইট দিতে পারলাম 30 seconds left. Last player standing. আরে আমি Spike down mid. এই সাইডে কভার আছে মনে করছি আমি তোরা বেটা শেরিফের দুইজন আরে আমি দৌড়াই যাইতেছি বলো ধর ওর করে তার উপরে প্যাকেট পোস্ট 10 seconds left. Thrifty. বুঝলাম আমার জিপিইউ ইউসেজ দেখাচ্ছে 0% কিন্তু আমি 200 এফপিএস পাচ্ছি 170 এফপিএস আরে এটা দেখায় মাঝে We know more than we did before. Let's use that. Jet, you are can I get her mental skin? Need a drop. ঠিক আছে ঠিক আছে Need a drop. Need a drop. Bye. বাই করছে
Heal there. Your one. 70 minus 70. One flank. Healer, where is everyone hiding? Last player Main, standing. man, what's main? What's main? What's main? अबे चिल्लाइस कम बड़ा চিল্লাইস না ভাবে अबे चिल्लास कम ডরাই সুতাই বুঝি না তুই ওরে ডরাই দিছ সুতাই ও এওড়া হয়ে গেছে হ্যাঁ Sage, keep me alive. I still have things to do. Fine. I need this. My thanks. I shall beat it. Let's go, baby. Shutting them down. No, 116, 116, 116. Target sighted B. Flag it. Bro, Reyna was his. Last player standing. Resmi. Entry ke nibe তুই duelist নাকি তুই entry আরে ওভারঅল দেখছিলাম আমি উইক করছি ভাই আমার দেখার কথা না এখানে তোর কিছুই নাই তুই যে ঢুকবি হয় জেট ড্যাশ করে ঢুকবে নাইলে কেউ ফ্ল্যাশ করে ঢুকবে তুই আপনারা দুই রেনা শট কি কাজটা করছিস দাও তারা তার কল প্লে স্লো My eyes will tip the balance. Spike retrieved. Spike dropped. I would say. Can I feel? My eyes are better than yours. Let's go. Flash, go. Go for it. Strike down A. Last player standing. Bobby to lag. Flank. Conic. ক্রিস্পি কর ওই আগে ভালো গেল না পাঁচটা করো এমন ব্রো পাবো কিছুক্ষণ পরে কিছুই নাই আমার তোর বাইরে করতেছে I'm saving. এটা এখানে উঠেছিল এখানে উঠেছিল সেইটা শালা কত ভালো করি সারপ্রাইজ দিছে আমাকে Ding. 1 HP now. One. That thing. That thing. তুই ওদিকে দেখ নেস Let's go B. Flank করছে এরকম মাল দিছস আরেকটা নে It's a jet slot. I gave him 145. You will not kill my allies. Flash. Last player standing. You fought well. easy
Easy clutch. Really good. Reload there. Team kill নিছে তোদের চ্যাটে Something that is organized. Fuck. What? Too close to that. I will fulfill my purpose. Opta halay tor. Opta halay tor. Reloading. Slow again. Opta halay. কি বড় নাকি Rest me if I die. Yeah. Okay. Nowhere to run! Welcome to my world. Can I have heal? Oh, I did it. Don't ever. Where is everyone hiding? Oh fuck. Fine. Flash. Alah. Aduh, kiri itu moraton. Nai. Spike down, attacker spawn. Salah, Suppress it. Okay, lag. No one walks away. Kill confirmed. One enemy remaining. Planted. Gun here. Toxin screen down. That's been a top version of. Last player standing. 80, I finished 80. You're right. Push. Then there you go. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Postu. No, yeah. Postu. Data. Postu. रहना है आगे से भाई जाएगा रोते ओ भाई तो जब में आगे आगे कोई जो ना स्किल किसे তোরা চারজনই তো ডর হয়ে গেছে 94 দিছি বল আমি তেরে Not off it. Poison's gone. Foolish. Plan. One enemy remaining. Wait. Flawless. They have seen our power. प्राइम पेंडल लग पे रहता Bragging rights if you get first ठीक है pick. तो यहाँ पे Yeah, I have দুইটা অবধি কি Thank you. anyway that's it রিভার্স এই ম্যাপে খেলা যায় টিটাম দিয়ে অবশ্য রিজে আমারও এফপিএস কম পাই বেটা কই আমার তো সেম থাকে বলতে গেলে Someone's in defender spawn. আরে এটা তো চেঞ্জ করছে Eagle eyed. অনেক চেঞ্জ হচ্ছে Spike dropped. bro one fucking asshole is moving from backside careful I had the spike. what spike careful come Grenade out. rotating from us Carrier is killed. अरे Spike down A. I'll let
ঠিক নাই Flashbang. I got the spike. তারপরে একটা Spike dropped. কোনো এন্ট্রি হচ্ছে না Toxins going up. Retreat. See ya. আরে দেখো 30 seconds left. রোটেট সাইডটা সবাই ক্লিয়ার করো Let's go B, bro. No time. Let's go. Torski tu tanvi দেখিনি 10 আমি seconds ক্রসে left. ক্রসে Last আরো player দেখিনি standing. Spike Spike down A. A. One enemy remaining. I got the spike. ব্যাটার মারে আরে আমি ক্রসে আরো দেখছিলাম না বুঝলাম না তুমি ক্রস আপ দেখছো Last round in the ক্লাস half. মি কালার মিক্সে কিবল মিক্সে তো পুরা কিরে কি করে ইজি শট এটা আমি এটার হেডে এখানে আমি এইম হচ্ছে বরাবর এখানে এত বিশ্রী আগা নিও আগে নেই তো মাথা রাখিস আল্লাহ বাইরে কিন্তু বিশ্রী আগা আগে নেই আল্লাহ মাফ করো কি বলতেন না আগে Reloading. আমরা দেখি না Gun here. This is a nice spot. Get out of my way. Happy more picnic channel पर ding Enemy spotted. Mid. Yeah, bro. No hard. Caught one. Spike down mid. another one backside The hunt begins. Give me a corpse. Last player standing. কি রানেন গান NT. sorry पूरा 7-5 Switching sides. Yes. তারা লার্ক করতেছে কথা বুঝতে পারছ লার্ক লাগ নাই তারা তাড়াতাড়ি পুশ করে দেবে আমি কি খেলবো এই খেললে Yes, this should do. This goes here. This is a nice spot. Yes, this should do. ক্রিস্টিয়ান থেকে তার স্ট্যাগ খারাপ তার এত বিশ্রী পারফরমেন্স ওরও চিনি দিছে যা ভাই Shutting them down. আয়রন কাট নিতে পারো ও fuck. সাজিদ তুই বল থেকে বেরিয়ে যা উপরে প্লেয়ার ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক ডেড তুই উপরে গান আছে Spike planted. Last player standing. Poison's off. ভাই ভাই টিং টিং দিয়ে রিলোডে চলে ও ভাই क्या करा है पापा আমি কি হাকছি 126 দিছি তো হিট ছিল তুই ম্যাচের হাগা দেখে এখন প্লাস্টিকও হাগ লাগে That goes there. This goes here. Yes, this should do. That goes there. This is a nice spot. বাইক করতেছ না একদম বি যাবে বি Camera taken out. এই বি সব আছে hold it ayo একটা প্ল্যান্ট হচ্ছে Spike planted. Enemy spotted A. Last player standing. लेफ्ट ओए जो पीछे दिए
করে মারা যায় কেন নেমে রাস্তায় এমন গরম They're usually Let's go, distracted once I reveal them. Make sure you take advantage. ভাই কেন ইকো করছ না ইকো করলে পাই না কেন This goes here. Yes, this is a nice spot. কিছু বাইক না করলে তো হয় ইউটিলিটি সেম সিটি তোরে ভাই This goes here. ওই রাউন্ডটা এমনও কিছু জিতবো না সারা That goes there. This is a nice spot. Camera taken out. check mid though mid heal like mid door careful now Great cage. check mid তুই উপরে দেখ ফল I'm on HP, bro. Can you hear? You have to wait. Two mid both door mid door Welcome to Wait, my 30 seconds. world. Spike planted. এর জন্য ওয়েট করতে চান You got knife. Kill. One enemy remaining. We got this. দেখা কাটা পিছতে মোড়া This goes here. Yes, this should do. That goes there. This is a nice spot. round দিচ্ছি না তানভীর Yes, this should do. That goes there. No more charges left. Wait car. Mid. Spike down B. Spike spotted B. अरे जेटा लो Me. The hunt begins. Cage triggered. Tripwire destroyed. One enemy remaining. Sova was here low 140 ping গান আছে আছে Weapon here. এই দেখ স্পাইক নিয়ে গেছে Reloading. আল্ট ইউজ করতে পারি আমি বাট করবো না Spike planted. সামনে যা যা Let's make a plan, then execute. থার্ড হ্যান্ড অ্যাম্বুশ দিছি তো বাইরে এটা মনে করছে হোল্ড করবো আমি হুরুত করে বাইরে আমার চালার ডাইরেক্ট This goes here. This is a nice spot. That goes there. Yes, this should do. মিড কেউ দেখতেছে না আমি মিড ডোর দেখি Okay.
Nice cover. One enemy remaining. করতে কেউ দেখতেছে না উপরে ছিল হলে তো থাকতে পারে হলে স্পাইকটা কই স্পাইক কেউ গার্ড দে স্পাইক নিয়ে গেছে তো কিসের স্পাইক Where is Spike? 30 seconds left. সেফ করবে না হয়তো পিক দিবে না 10 seconds left. Wow. Don't pick. কইরে হালায় Last player standing. আল্লাহ এক বুলেট বলো I know Order দেখলাম what must be done. বললাম বড় হ্যাঁ ভাই Oh, this is a nice. That goes there. This goes here. Yes, this should do. That goes there. Enemy spotted A. Nowhere to run! পুরা সাইডে আমার একা করে দিস তোরা আল্টি ফ্ল্যাশ Spike planted. সব Viper side. Welcome to my world. দেখো Enemy spotted A. গান আছে গেছে তোর আরে Last player standing. সাইড অন সামনে একটা This place is nice, but not nice enough to die in. রেসবি রান দৌড়ায় আবার ওয়াগদেস কেন বুঝলাম না আরে না আমার ওখানের মধ্যে বুঝছ না আমি তার ওইখানে জায়গা দেখে আমি আবার সরাই ফেলাইছি ক্রস Here. ভুল করে ফেলাইছি পাই নাই বেটা এই করেছি একটা Oh, this is a nice spot. Yes, this should do. Spike planted. আপনি আরে না এ লাভতে আরো সব Last player standing. আরে ওয়াল করারে ये वन डेप दिस जेट के ক্লিপ করে রাখ मजा आ गया रे बाबा ক্লিপ করে क्लिप नहीं या नहीं अपनी सॉफ्ट मार Satisfied. बस তোর তো নেক্সট अरे अब जाओ पावन Nice save, bro. Ask for aid. And you shall receive. कैन এতে আমি যাব I'm gonna ulti
You can watch mid door. This goes here. Ah, this is a nice spot. That goes there. Yes, this should do. This goes here. That goes there. Yes, this should do. Check mid. Why you guys? No one watching round, man. Are you fucking crazy? What mid? Check mid, man. For fuck's sake. Someone watch mid. Someone watch mid. তারা নেস ছাড়ে দিচ্ছে। Oh, Jared, I told you to watch mid. I'm gonna ult. দাঁড়া shit. শুনতেছি না Last player standing. Don't do that. Your duty is not over. Spike planted. One enemy remaining. Left side. আমি তোরে বললাম আমি আল করতেছে মেইনে মিডে দৌড় দেখ এটা বলে অফ করতেছ মানে Watch nest. Stand tall. Yeah, bro, you didn't say anything. We are fighters. This goes here. Ah, this is a nice spot. Sit there, bro. That goes there. Yes, this should do. আমি ড্রপ দিতে পারি তো Ah, this is a nice spot. Charlie Mike, let's move. No more charges left. Poison's off. Flash kor. Spike planted. Flash করে বাইরে করে তারা। সাজিদ তোর উপরে। Enemy spotted B. Last player standing. Match point. If they try something. সন্দেহ না আমারে কি মারছে এখন দেখলে এটা সেম থ্রু তো আমারে মার This goes here. That goes there. Ah, this is a nice spot. এই জায়গাটা চেক করে কেউ Bro, why didn't get hold, bro? One hole. নিচে নামছে বি যাচ্ছে তারা অল্প মত পারবে কোনো উপায় আমি Give me a corpse. এখানে আছে তো তো লেফট একটা কর্পস আছে সোভার লেফটে কর্পস থাকলে হবে না তো 20 সেকেন্ড লাগে যাচ্ছে 30 seconds left. সিটি তুই ওখানে যাস না One enemy remaining. Let's get these idiots. Yes. হিল কইরা কুল পায় জেট ভালো খেলছো This goes here. Yes, this should do. That goes there. আর আমি হাত দিয়েছি Ah, this is a nice spot.
ইতারালে আমি কয়বার মরবো ভাই? What are you doing, bro? Bro, no one breaking the drone. No one breaking the drone. What are you doing? Oh, what should I do? Dodge, bro. How can I dodge the drone? Spike planted. We got smoke. Where is everyone hiding? You will not kill my allies. Last player standing. Attackers win. Begins. Brain dead. Fucking brain dead. You shut the fuck up, bro. ইত্যার যায় মেনে দাঁড়ায় আছে আমার ওয়াল করতে দেয় না, আমার স্মোক করতে মানা করতেছে, আবার বলে আমি বলে ব্রেক করতাম ড্রোন, আবার ড্রোন বলে আমি ডজও করব। মানে এটা টপ ফ্র্যাগার হয়ে মানে একটা কাবি। Match found. We win, we'll lose. Oh. এগুলো শুধু একটা হেভেন 3 দিন ব্যান্ড 2-3 দিন ব্যান্ড খেলে নেই পুরো Find a fracture. বলতেছে আর কি 2-3 দিন ব্যান্ড খেলে নেই যে আমরা জি জি কে দিলি সাজিতে কি I don't know, আমি কেজে পিক করছি। ছোট বাচ্চাদের নাম ভালো মানুষ আছে এখানে কুকি মনস্টার 1 2 3 গোল 3 আর কি এত দিন কাবিল ভাবতেছি সিলভার লবিতে এসে তো ভাব নে নিয়ন বাইটেটা এত বড় ফেস কেন নিয়ন বাইটটা এটা আর এত বড় ফেস কেন বড় ফেস না গলা চিকন যে তোর বড় লাগতেছে যে মুখটা Match found. এই ম্যাপে কে সাইফার নেই আমার খেলা দেখ আজকে আমার মাথায় অনেকগুলো ক্রিয়েটিভ আইডিয়া আসছে সাইফারের ট্যাপ ভু বানাই দিব দশ দিতে আর যে দুইটা ম্যাপে ভাইপার গেলে ওগুলাই পড়ছে predictable Silva nila Silva race क्या हो जाए चढ़ा पे रखे बातें क्या मसा बोला मैंने खेला नाम खेले देख साइड Ay, moja Saifa. অনেক উপর সেকেন্ড বাঁচাইলো duelist. That wind girl is so jumpy, so annoying. My poor tripwires.
This goes here. Yes, this should do. Where you go? A or B? Here. Enemy spotted B. Come with me. No. Fall back. Go B, man. Walk. One down. Oh, report it up. There. One kitchen. Planted. Reloading. Cage triggered. Foolish. Where? No man. Enemy spotted B. Pit mark. Low. Last player standing. 45. chill on it ekbar. One enemy remaining. Sage go guys. Nice shit, man. Nice shit. Woo. Reina, jeez. Leave some for the rest of us. Hey. Or don't. I'm sorry. Reloading. Oh, this is a nice one. Vector skin, anyone? Vector skin. Oh bhai. No, one here. Take the gun. Watching here. Left. Maybe. Planted. Last player standing. One enemy remaining. Agna ki cholis. Ito बहुत बार हो गया. Again. বেশি খাওয়া ভাই করতে যাই খাবে. Shame. Good around. একটু বুলি করতে চাইছে এমনি তো. মারা গেছে. Sage, we're the perfect pair to give life. I take it. ভাই পাবি আমার. Reloading. ওয়াল কানেক্ট করার মতো কিছু নাই কে শালা. এখান থেকে আসতো এখান থেকে একটা আছে, এটা তো আমি দিছি। এখান থেকে বারে এটা কভার দেয় না, এখান থেকে আসলে ডাউন অবস্থা হয়। Check my gun. My gun. Hyper scan. Here. Spike drop. Okay, wait. Enemy weapon here. I have the spike. Enemy spotted B. Last player standing. Spike down B. Koro damage kore. Oh my god. Beyond. Okay, let's win this. Let's go, my friend. Now you can. Vector কি দূর থেকে 1 করো ড্যামেজ দেয়? 1 করে কেন ড্যামেজ দেয়?
ছয়টা শট লাগাইছে বলে কি হচ্ছে কি রে এটা কি ড্যামেজ নাই কি বাই করতেছস তুই তারা বাই করতেছস না বা আমরা বাই করছি Head one. Okay. Cutting their vision. Wall weapon. Wall this out. Satchel out. ওরে ওয়াল দিতে Barrier created. Enemy spotted A. Cage trigger. Leave us. Reload. ব্যাক স্ট্যাবে তো রিয়া সাইফারে There. One enemy remaining. Nice. That was their best. গানটা তো নিতে দে শালার তো মানে লোভী শালা They think we wouldn't fight back? Dead wrong. Now, Hey, shield back, where shield to back, set up shield back, shop? shield back. ভাই আমার Many enemies A. from city one. তোর আসি Go inside, man. Give me a cookie. Where is everyone hiding? রেড লো One enemy remaining. 3 out of 5. ওইখানে ওটা ছেড়ে ছিল ট্যাক্সিটা আমার দিক দিয়ে আসবে ওর দিক দিয়ে মানে মিড দিয়ে ঘুরে আসবে আর কি না ওইখানে আছে আমার সামনে হ্যাঁ সামনে তোর ডানে মিডে ও কিন্তু হাফ এইচপি 80 খাইছে আমার থেকে বাক একটা শট লাগে না বলি তোর গায়ে If they try something, Need a drop. Thank you. Vandal skin Anyone need anything? Need a drop. Thank you. আমি বাদি দিতাম তো okay, Brian, let's get set up. Spike drop. Spike there. Enemy spotted A. Still in sight. Still in sight. No more charges left. Wall down there. One enemy remaining. One coming from there. Here. Deep breaths, everyone. Your cars are found. যদি একটু This goes here. Let's go, Viper. Shut up. Get out of my way. Wala করতে হলো বলিস যে Cutting their vision. Bomb buddy out. Still in sight. I dropped the spike. I have the spike.
Barrier created. Who's next? Spike planted. Battle out. Here. Welcome to my. Enemy spotted B. Satchel up. Enemy spotted B. हमारा एक रेस दे তোরা রেস দে So what I mean? Sniper. momentum Reloading. go. They're losing heart. না আমি মনে করছি তোর বলটা আছে হ্যাঁ বল যে তুইলা দিছিস ওয়ালটা উপরে can I get prime? Why? No. Thanks. They don't support. Thanks. Thanks. Can someone come with me on first tube? First tube. KOP. What the fuck? 35. তোরা এখানে কি করছো? এই তো বুঝলাম না। Last player standing. লামাও চলে গেছে। What? এখানে আটকাইছস কেমনে? Enemy down. Where is everyone hiding? একটা অনেক বড় স্পাইকার ওখানে। Ai! Fuck. Make them think. Oh, this is a nice one. Alright, বিতে অপার আছে এখন দুইটা অফ তো থেকে ওই দুইটা অফ স্পাইকটা কই ছিল নেক্সট রাউন্ড কারো টাকা নাই I can buy দিতে পারছি আমি বেশি এত টাকা বেটা বাই দে নাইলে জানি না বাই দে কি বললাম অপাত তো রেনো ছিল ভাই তার বিকেলে বললাম হচ্ছে দুইটা থেকে দুইটা আছে এখন Oh no, sorry. City, right? What the? Reyna killed. Pop that. Now, Our spike carrier is One killed. enemy remaining. Spike down B. Last player standing. কোন জায়গায়? Got it. ওই তো ওখানে আমরা দিক দিয়ে আসি। অপারটা সব ছিল। এই তো এটা ছিল না তো এটা প্যান্ডেল ছিল না। প্যান্ডেল ছিল। রেনার কাছে ছিল ভাইপারের কাছে ছিল। অপার নাই তো ভাইপারের টাকা নেই। একটা জায়গায় আই বিতে অনেক মিড যাইস না ভাই মিড যতবার গেছে We don't go mid their secret. Okay. Let's go. Having their vision. Enemy spotted B. Feeling sight. There. Satchel out. Loading. Go pan. Get out of here.
holding here. That's it. You're coming from back. You're coming from flank. You're flank. No. One enemy remaining. Are better than yours. Nice play. 120 เจ็ดโล Cage trigger. Anyone have any splints? I may have damaged my fingers. Multiple fingers. This goes here. Yes, this should do. This is a nice spot. पूरा mid cover, पूरा full side can cover. Pyro van. So toxic man, so toxic. Where is everyone hiding? Having their vision. Who's next? Shop city. Spike নিচে তো প্ল্যান করবে না। I have the spike. Enemy. Cage trigger. Wall raised. Enemy. 40 low. Satchel out. One enemy remaining. Last round before the switch. আমার সামনে হঠাৎ করে ইউরোটা করছে আবার স্ক্রিন থেকে আবে দাঁড়া আমি রিয়া করছি এটা সেট করছি তো দেখাবো সাইটে একা একটু করতে হবে তোরা নিজে কি দেখতেছিস আচ্ছা আমি মিউট অল এনিমি টেক্সট কে রাখতে বল তুই তো বলদ বেটা I will find you. Go away. Get out of my way. My world. Viper here. The hunt begins. No hard feelings. Come back. Enemy spotted A. Plant. Enemy spotted A. Enemy down. big player. Mid. They just You will not kill my allies. There. Back. Reload there. By the belter, will আমার ডোলাই কাইন্ড লাগে আমার তাই ব্যান্ডাল জানিস না One enemy remaining. ও বাপ Okay, take it guys. तो बैंडल देखले भाई हार्ट बीट बढ़ जाएगा भाई तू बैंडल नहीं इसका बैंडल नहीं सीना Switching sides. We will bury them. Right now my expertise has come, a friend. I'm gonna set up my defense. Someone come with me on P. That goes there. Yes. Oh my god. Oh, this is a nice spot. This goes here. Reloading. Last
player standing. Half. Toxin screen down. Viper 30. What? Spike down. Attacker spawn. My art, bro. Bruh, the bad way. Viper. Sorry. Toxins going up. পিট মার না এটার উপর স্ট্রাইকের উপর ঠিক আছে লাই তার আমার ট্র্যাপ দেখি গেছে Toxin screen down. এটা নিয়ে ফেল ধীরাজ সান আসছিস নাকি ধীরাজ আসছিস নাকি Spike planted. ধীরাজ আসছেন আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না না এখন না তো দেখ আমার সাথে সোদা করতে উদ্দি না Next one. তোরা তো 3 ম্যান খেলতে হস না নাকি I muted all my text. We know more than we did before. I know my crap, man. Fuck. Play night is fine. আরিবি না ভাই দিস দরকারটা হিল রাউন্ড আর ইয়ে সব That goes there. এটা আবার এখানে খেলতেছে দেখ না একবার আমি তো কইছি আমি এখানে খেলতেছি কালার তাত পড়া তুই খেলছো স্যার দিতে আবার আইতে কেন আসছস আমি আপসারব দিয়ে দিই Wow, this is a nice spot. এই কিছু তো ভালো না বুঝছস না Coming in. Side. Already side. No more charges left. Careful. There. You picked those. Enemy spotted A. Hey, they jump down. There. Last player standing. Flawless. What is this world hurt me? It's mine, and I will kill to defend it. Can I get a drop? No. Tap this stuff. খিড়কি না YouTube live der bada tera biye dilam This goes here. That goes এটা আবার there. ইতে এখানে খেলতেছে আরে ধর পিতে কেউ না বিতে আলবি Who's next? আরেকটা দেখ না Kitchen. Spike planted. Reyna killed. লং গেছে একটা Enemy spotted B. Satchel out. Cage triggered. আরে Last player standing. এই যে ওখানেই ছিল One enemy remaining. 3 out of 5. Nice try. অলমোস্ট Nice. আল্লাহ ঠিক করলে হয়তো You're up. Stay safe. মরে যেতে আর We're going back in. আমি যা এটা আমি ছিলাম ভাইপার হাফ ডিফেন্স করছি ভাইবার না লাস্টে ইয়াকে বাকি ছিল বাই করতেছস নাকি বাই দিস তোর বাই নাই বাই দিস বাই নাই I'm saving. কারই তো নাই ভাই Fight. বুঝতে বিজে রিসপি খেলতে তো দৌড়াই লাইন মুখের উপর দাঁড়া গেছে আমার রিসপি আর মার পাস না ওরে আরে ফ্রি Spike planted. Holy shit. Last player standing.
Nice shot. Done. যেমন লাফাই রে নাইতে বল যে যখন ডাবল ডিজিট আসবে তখন হোল্ড করতে পারবো The raise leaks can we hold? One enemy remaining. My power does not end. দেখতেছস না হইয়াও হইতেছে না পুশ করে দিল তো হবে না এরকম তো আমরা Yes, this should do. Oh, this is a nice spot. This goes here. পুশ করলে দুম করেছি মানে রক্ত বেরিয়ে যাবে শুকনা থাকে না ভিতরে সাজিদের আবার সিগলা লাগে না দেখলেও এটা যায় না কি সাজি Is that? ও ভাই কি ওয়ানটা মাস এ আমার জিপিইউ ইউটিলিটি 0% 0% বুঝলাম না এটা তো জিপিইউ ইউটিলিটি 0% Spike planted. হ্যাঁ 0 হয়ে আবার উপর ওঠে না 0 ডিরেক্ট 0 আপডেট দেওয়ার পর গ্রাফিক্স Last player standing. FPS কি কম পাচ্ছ বেস এটা 120 140 বাজছে একটা ভিডিও পাঠাচ্ছি They're just batteries. ম্যাচ শেষ করে কপি নাকি শেষ করে দেব মানে এটা লাস্ট ম্যাচ তো তাই আমার লাস্ট ম্যাচ আমি খেলবো না এটা এ তুই খেলবি নাকি ফোরম্যান তো আমি খেলতে পারবো না Yes, this should do. That goes there. Oh, this is a nice spot. This goes here. একটা কাস্টম খেলবো ফোরম্যান নাই Yes, this should do. তোর একটু মারি ওই অনেক বছর খেলি না এখন একটুখানি আমি অনেক বছর খেলি না এগুলা কাহিনী না প্রত্যেকে খেলবে আমি প্রায় এক মাস খেলি begins. কি হাগলাম ও আমার নিচে এটা দেখি সামনে খেলি রাইট সাইডে কেউ দেখ ভাই আমার Last player standing. প্রো লিগ ফ্ল্যাঙ্ক আস্তে আস্তে Chalo. পাঁচর গেম Spike planted. রবিন মল্লিক তো দেশে দেখছ One enemy remaining. ও জানি তো আসার কথা না ভ্যাকেশন ইতের বাসা কই আন্দা গেলা দেখছস এক মাসের মতো থাকবে বলে ওই সাইডে আসবে Don't interrupt. Clutch. You copied on nothing. Do you want to dance? I'll lead. তুই খেলবি তুই যা যা আমার ভাইও নাই Why because that? Because Anyone have funds to spare? Thank you. to whom? Hey, if I die, take my gun. That goes there. This goes here. Yes, this should do. Get out of my way! Coming. Sorry. কিসের রে না মিট Second. তারপর মিট কি বলে কিচেন হল বলতেছে কিচেন আছে কিচেন ছাড়ি দেস কেন তোরা টিউব Okay. বাদ ভাই কিচেন টিউব ছাড়স কেন Welcome
One enemy remaining. Spike down B. Raise this. টাকা নেই। এটা চেক করতো ক্যামেরাটা Texas City. Enemy spotted B. Gas bomb defused. Stand tall. We are Valorant. We know. This motherfucker talk too much, bro. Yeah, come on, man. Yeah, let's go. That goes there. এটা ডাবল ডিজিট আসার পর হোল্ড হচ্ছে দেখ Ah, this is a nice spot. This goes here. Yes, this should. Ah, this is a nice spot. That goes there. Come in, come in. Take him. Isa. Hey. Is that A? Hard one. Wow, my eyes are down. মানে বসাটা রেজিস্টার হয় নাই এর জন্য Last player standing. Look at me. I know that I am by your side. Yes, this should do. I will find you. This goes here. Ah, this is a nice spot. Hey, sorry. What the fuck? কি নেট করছে এটা এরে আমার Using ult. ভাই রেজ Last player standing. এতে আমারে কেমনে দেখলো Chill. ওরা উপর থেকে দেখছে পরে কেমনে ঢুকেও তো নাই সাইটে Spike planted. Get out. Let's do this. They will cover. Okay. Oh, bye. Let's try. You're going to scatter from my stuff. Right, Super easy to pick off. Wonderful. That goes there. Isolate and exterminate. This goes here. I think You don't peek, please. Brexit go around and then अरे बाले 70 guys. just go. The hunt begins. Ite RS. Bye. Spike planted. Raise. पूरा noob पड़ीते. 300 টাকার আগে RS skin. হবে. Bomb buddy out. Last player standing. একশো 65 বলো No one will remember them. Yeah, তুই যায়. Let you ball করিস. স্পিড কেন করছিস তুই আমি করি নাই তো. সাউন্ড হচ্ছে Ah, this is a nice spot. That goes there. এটা গ্লিচ Yes, this is a nice spot.
that goes there. Who's next? Careful. And mate. No more charges left. All here. Sure about that? Cage triggered. Hold. Hill. Come on, man. You will not kill my allies. Where is everyone hiding? 152 খায় 152 Shop B. Can. Spike down B. I back to hold kar today. Aste de na. 30 seconds left. Or because One enemy remaining. Actually, we can. Hey, let's roll, boys. Let's roll. Match point. Let's close up shop. I have things to do. ঠিক আছে পুরা আনএক্সপেক্টেড ছিল এই জায়গাটা মাইন্ড ফাক করে দিলাম hot trigger like until yeah. It's B. Welcome to my world. Yeah, I'll be right. Cage triggered. Nope. It's Zay. Come back. Spike planted. you got that race. Go race. Fuck me, man. Oh my god. Nice. Player standing. Another mid. 12. Switching sides. Overtime. Let's go. I've been fucked now. এখনো ডাবল ডিজিট হয় নাই আমি তো ডিফেন্সে কিলই পাইনি This goes here. দুইটা কিল পাইছি যাবে গো যা তুই লাগ করিস যে সাবধানে করিস জায়গায় যা তোমাকে জাস্ট ভালো কল করিস Enemy spotted. Reyna killed. my god bro someone there. Up top one আল্লাহ চলে আয় এক দূরে চলে আসে Toxin screen down. ওয়াল এটা আমার বি পুশ কেয়ার করিস Last player standing. হোল্ডিং রে 93 ভাইপার Barrier created. বোল্ট আরে কোথায় ডাবল ডিজিট ফাইনালি
ডাবল ডিজিট মানে Switching sides. এটা 9 কিল Match ছিল না point. 10 কিল আচ্ছা 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 ড্র করে দিব আমি যদি Yes, this should do. Where are you? তো হারিয়ে গেছে That goes there. This goes here. রায়াট করে বেটা Bomb buddy out. If they kiss back. Camera taken out. Cutting their Stay. Kill देते Kill me. all up top ramp bro good god मुझे उसमें है चार ए नाइस हारी गए जीजी Spike planted. oh No nice charges left. but internet bank পারি না বেটা এগুলো Who's next? Last player standing. Attackers win. ডাবল ফোকাস না ভালো ভালো হইছে অফ ভালো হইছে বেটা ভালো হইছে খারাপ আচ্ছা নাকি এটা আমার এই ইয়ার প্রবলেম বুঝতেছি না মাতাব খেলবি নাকি ধীরাজ হ্যাঁ কোথায় না না কানেকশন টু আচ্ছা আমাকে এমএস আফটার বার্নারের প্রবলেম নাকি দেখ কানেকশন টু জিপিইউ ইজ লস্ট এটা কিসের প্রবলেম connection to GPU is lost হ্যাঁ রিস্টার্ট দিছি ক্লিন সেটআপ দিতে পারো ক্লিন নিয়ে দিছি এই যে পারফরম্যান্স এটা কোন ভার্সন কত পুরান ভার্সন আরে